We have a lot of nectar to share with all of you today. И сегодня у нас много нектара, чтобы мы с вами поделились. In this very pleasant grove here in Sri Vrindavan Dham. В этой прекрасной роще Шри Вриндаван Дхам. Just so that you can get your transcendental bearings, we're in Gokul. Gokul's the first place that Krishna lived as a little baby before moving to Nandagram. И для того, чтобы вы поняли, где вы находитесь в районе Гокулы. Это то место, в котором Кришна родился и был, когда он был маленький. You know, Krishna made his appearance in this world in the jailhouse of Kamsa. И Кришна, он родился в тюрьме у Камсы. But Vasudeva and Devaki very quickly moved him over the river here to Gokul. So this is the place where Krishna spent the first 3 years and 4 months of his life. И затем Деваки и Васудева, они очень быстро сделали таким образом, что перенесли его сюда, в Гокулу, и здесь он провел первые 3 года своей жизни. But as nice as it was, there was a problem. И это было, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, была проблема. And that is that Kamsa had heard a prophecy from the sky that the 8th child of his sister Devaki would kill him. И проблема заключалась в том, что Камса услышал предсказание провидения, голос сверху, который ему сказал, что 8-й ребенок Деваки убьет его. So when he learned that, Vasudeva and Krishna had, escaped over here to Gokul, every day he was so determined, I'm going to kill that child. Every day he was sending a different demon here, or to Gokul. И когда он услышал, что Васудеву удалось унести своего 8-го ребенка сюда, в Гокулу, он решил каждый день посылать сюда демонов для того, чтобы те расправились с младенцем. So you can imagine how worried Krishna's parents were. И только представьте, насколько волновались родители Кришны. So after a few years, they just decided to move, and they went to Nandagram. И через несколько лет они решили переехать и отправились в Нандаграм. But this is the place where it all kind of started, you could say. Но это то место, где все начиналось. And of course, this is the place where the Damodar Leela took place. When Krishna was a little boy, he was naughty, he broke the butter pot, he ran away. Mother Yasoda captured him and tied him up to a mortar. И это именно тот район, в котором произошла вся эта Дамодара Лила, когда Кришна баловался, мама Яшода за ним побежала, догнала, привязала к ступке, он разбил ей все горшки до этого. This is where it all happened. That we hear about them that in the Damodar Ashtakam, which we're singing every evening. И каждый раз, когда мы вечером поем Дамодар Аштаку, там описана именно эта история. So I thought it would be nice to just bring you to this place, Gokul, where the Damodar Leela took place. И поэтому я подумала, что будет прекрасно привести вас в настоящую Гокулу, там, где изначально произошла эта лила. Gokul's famous for many things. И на самом деле Гокула, она известна по разным причинам. The original little palace that Nanda Maharaj and Mother Yasoda lived in here before Nandagram, it's still existing. И тут даже существует небольшой дворец, в котором в свое время жил Нанда Махарадж и мама Яшода до того, как они переехали в Нандаграм. There's Brahmanda Ghat on the bank of the Jamuna River where Krishna ate dirt. И здесь также есть Браманда Гат, это то место на Ямуне, где Кришна в свое время начал есть глину. Balaram told him. И Баларам ему сказал, And it was here that Mother Yasoda looked into his mouth and thought the whole creation. Рассказал об этом, и мама Яшода подбежала, заглянула в рот Кришне и увидела там все мироздание. So this place is saturated with that Vatsalya Rasa, that mood of loving Krishna as your child. И это место, оно пропитано Ватсалья Раса, это умонастроение любви к Кришне как к своему ребенку. But today we've come to a special part of Gokul, which is a little bit different, but has that mood of bhav. This is a place where there are 2 very, very special samadhis. Но мы сейчас с вами находимся в той части Гокулы, она отличается от всей Гокулы, и она пропитана особым умонастроением. Здесь расположены 2 самых известных самадхи. In Vrindavan proper, in the town, Vrindavan, where we're all staying, we often visit many samadhis. И, конечно же, во Вриндаване, в самом городе Вриндаван, где мы с вами остановились, есть большое количество самадх. Isn't it? We go to Radha Damodar and we visit Rupa Goswami Samadhi, Jiva Goswami. Мы приходим в Рада Дамодар и посещаем там самадхи Рупа Госвами и Джива Госвами. We go to Madan Mohan Hill and there
is just next to it is the sacred Samadhi of Srila Sanatana Goswami, very, very dear to ISKCON devotees. И также мы приходим на холм Мадана Махана, в этот храм, а там неподалеку есть самадхи очень дорогого всем преданным Искон Санатана Госвами. A little hidden area in the southern part of Vrindavan town called the 64 Samadhis, where there's the Samadhis of many great saints. А в южной части Вриндавана, немного в стороне, спрятанное такое место, 64 самадхи святых есть. And these Samadhis are very sacred places because devotees can go and they can pray to those personalities and receive blessings. It's a transcendental phenomena. You can go and pray and receive blessings from those personalities. И это уникальное трансцендентное место, потому что это такой феномен того, что вы можете обратиться к ним в этих самадхи, произнести свои молитвы, и они ответят на них. In fact, when I do Vrindavan Parikrama, the traditional Vrindavan Parikrama around Vrindavan, I'm not just thinking I'm going on Parikrama, I hope I make it. I'm thinking I'm circumambulating 5,000 temples, so many samadhis, so many cows, so many saints, so many lilastans. It must be purifying my heart. И в тот момент, когда я отправляюсь на парикраму вокруг Вриндавана, я не думаю о том, что скорее бы закончите, как все пройдет. Я в этот момент медитирую на то, что одновременно обхожу 5000 храмов, а также большое количество святых людей, лиластанов. И, конечно же, такая деятельность не может не очистить мое сердце. Yes, it's good exercise, but it's more than that. It's a very deep spiritual practice to circumambulate Shri Vrindavan Dham. И, конечно же, это хорошо и для тела, как упражнение, но на самом деле это про духовную практику, когда мы обходим святые места. If only because we're getting the blessings of so many saints and sadhus. Потому что одновременно с этим мы обретаем огромное количество благословения святых и саду. So this beautiful park, you can see this beautiful, how nice it's maintained. You can see the beautiful buildings here. This whole park has been established with all its, beauty for two persons. И посмотрите вокруг, насколько в красивом парке мы с вами находимся. И вся эта красота была создана для двух личностей. Two persons whose samadhis are here. Two Vaishnavas who lived 500 years ago, but are so dear to the Gaudiya Vaishnavas that their samadhis are in a special place here in Gokul. И представьте, что весь этот прекрасный сад, парк был разбит для двух великих вайшнавов, которые жили здесь 500 лет тому назад. So special that this park has been maintained for 500 years in their honor. И они такие уникальные, что этот парк до сих пор поддерживается в их честь на протяжении 500 лет. But the most amazing thing is that most devotees in our glorious international society for Krishna consciousness know nothing about them. Но удивительным является то, что многие преданные нашего общества ИСККОН, они до сих пор ничего не знают о них. We have our history and we have our acharyas, but we should understand that Gaudiya Vaishnavism, or just Vaishnavism in general, has been around for a long time, and many great saints and sages have appeared in the last few hundred years whose lives and teachings we can benefit from. It will bring us closer to Radha and Krishna. И, конечно же, у нас есть своя история общества, своя ачарья, но мы также должны помнить о том, что гаудия-вайшнавизм и вайшнавизм в целом — это древнее течение, религия, и было большое количество вайшнавов. Изучая их жизнь и их учения, мы можем обрести огромное благословение и пользу. We're part of a great devotional history. И мы на самом деле являемся частью великой вайшнавской истории. So I would like to share with you today the history of these two Vaishnavas and their characteristics, and especially their poetry, which they wrote, beautiful poetry glorifying Radha and Krishna. И сегодня я хочу рассказать вам историю жизни этих двух великих вайшнавов, а также их наследие, это их великую поэзию, которую они оставили. It will stir your heart, it will give you some taste for Braj Bhakti. Это обязательно дарует вам вкус к Враджа Бхакти, а также изменит ваши сердца. It's not mundane poetry, it's transcendental, it's Brajbhasa poetry. Это не какая-то земная поэзия, это Браджабаса, это духовная поэзия. It's meant to bring forth this dormant love that you have within your hearts already. You don't have to get it from some other place. Love for the divine couple, it's already there.
И это помогает пробудить ту дремлющую любовь к божественной чите, которая уже есть в ваших сердцах. Это не то, что вы получаете что-то извне, но это помогает пробудить то, что есть у вас уже. There's a saying, what is the use of the bowman's arrow unless it penetrates the heart of his enemy? И каков смысл в луке какого-то воина, если это не пронзает, то есть стрела, выпущенная из этого лука, не убивает его врага. In the same way, what is the use of a poet's words unless it penetrates the heart and awakens Braj Bhakti? И какой смысл в поэзии, если эта поэзия не проникает в ваше сердце и не пробуждает в нем эмоции, касаемые Враджа Бхакти? So these two devotees, these Vaishnavas, I'm going to share with you their history today. They're famous even today throughout Braj Mandala for the beautiful poetry they gave us to stir the emotions of bhakti within our hearts. Эти два поэта, они известны до сих пор во Врадже, потому что поэзия, написанная ими, продолжает вдохновлять вайшнавов. It's meant to be like a volcano in your heart. Это подобно тому, как операция проходит на вашем сердце. Sometimes you see there's a mountain and suddenly it erupts like that. So when there's poetry, Vaishnava poetry, it has that effect. What may take a long time to come to your heart, when you hear the poetry of pure devotees, it starts this volcano of love for the divine couple. And that's why we've come to Vrindavan. Это подобно вулкану. Например, была гора, и вдруг начинает все извергаться, и эмоции выходят наружу. И подобно этому вайшнавские поэты пишут свою поэзию таким образом, чтобы та дремлющая любовь к божественной чите вдруг стала проявляться. Now the twist to this story, this what makes it so relishable and appreciable, is these two personalities were born as Muslims. И что особенного в их историях, это то, что два этих вайшнавских поэта, они родились в мусульманских семьях. I'm not saying this in a disrespectful way. We also appreciate our Muslim brothers and sisters. Я не говорю это с каким-то пренебрежением или неуважением. Мы любим всех наших мусульманских братьев и сестер. But it's rare that we see a devoted follower of a particular religion will switch and completely become part of another spiritual tradition. Но очень редко, порой приверженцы этой традиции, они меняют свою религию и становятся вайшнавами. And this is especially true here in India, where the Islamic faith was prominent for hundreds and hundreds of years, while the Vaishnavas were also present at that time. So for someone to convert from being a Muslim to a Hindu or a Vaishnava, that was like, whoa. И это особенно необычно для Враджи, потому что исламская традиция здесь была на протяжении веков, поэтому одновременно с ней была и вайшнавская традиция, но чтобы мусульмане переходили в вайшнавскую традицию, это было из ряда вон выходящего. What to speak of becoming a Vaishnava of the character of a Rasik Vaishnava. А что же говорить, что это не просто вайшнава, а это расика вайшнавы, такого уровня. So the first personality that I'd like to share with you. His name was, he was born as a Muslim. His name was, how do you say? His name was Rajia Khan. He was a Khan, Rajia Khan. И сейчас сначала я вам расскажу о Вайшнаве. Он родился как мусульманин, и имя его было Раджива Кхан. Now he was born in a very prestigious, very strict Muslim family. Alhamdulillah. There is no God but God, and Muhammad is his prophet. Salam alaikum. Alaikum salam. И он родился в очень ортодоксальной мусульманской семье, где всегда говорили о том, что единственный Бог является Аллах и его представитель Мухаммед. But at one point in his life, he came to Vrindavan, and he was just overwhelmed with everything that he saw and experienced here. Но в какой-то момент он приехал сюда, во Вриндаван, и все, что здесь он увидел, захватило его. He realized that Allah is actually a person who appears as a small cowherd boy in Sri Vrindavan Dham. His Allah was a small cowherd boy. He understood this. И он понял, что Аллах, его Господь, на самом деле пришел как мальчик-пастушок во Вриндаване. Он понял это. And he began inquiring from the different saints and sages here, what is this
this your Hindu god is like this and like that and like this, and then finally he accepted Krishna as his prandanahe, as his Lord, and he gave his life here. He spent the rest of his life here in Sri Vrindavan Dham. И он начал расспрашивать своих индусских друзей о их Господе Кришне, как он. И после того, как он услышал о нем, описание, он стал вайшнавом, и Кришна для него стал пранаданаhe, да, то есть источником его праны, жизни. And he was a poet before he was writing Muslim poetry. He started writing poetry in the Brajbasa language, and the people of Braj 500 years ago, they just fell in love with him. Very humble Vaishnava, writing all this beautiful poetry about Radha and Krishna. И до того, как прийти во Вриндаван, он уже был мусульманским поэтом, прославлял религию в поэзии, а потом, когда он встретился с вайшнавами, он начал писать прекрасную поэзию на Бриджабасе, прославляющую Рады Кришны. И все вайшнавы просто очень сильно полюбили его, что он такой смиренный и так красиво прославляет божественную читу. So many of the Vaishnavas, they got together, they said, "You've got to change your name from Rajya Khan. We're going to call you Rasa Khan." И тогда вайшнавы... Rajya to Ras, Rasa Khan. И ранее вайшнавы собрались и сказали, ну как-то имя надо уже сменить. Ты был Раджия Хан, а теперь будешь Раса Хан. And I was thinking, okay, that why didn't they change the name Khan? Because that's a very Islamic name. So why just Rasa Khan? Why not Rasa Leela or Rasa Bhav or something? И интересно, почему они оставили его вторую часть имени Кхан, потому что это очень мусульманское такое слово. Почему они не назвали его там Раса Бав или Раса Лила? But you know why they didn't change the Знаете Khan почему? part? Because in Hindi, Khan can also mean gold mine. Они не изменили его, потому что Кхан на хинди означает золотые прииски. So they considered his poetry, they considered him to be like a gold mine of rasa. So Rasa Khan, a gold mine of rasa, a rasic devotee. Они подумали, что это имя очень будет подходить ему, Раса Кхан. Это в переводе означает золотые прииски расы. So there are many aspects of his life. I'm not going to go into detail here. I'm just going to share with you some of his poetry, and you'll understand his personality perfectly and why, when he left his body, the Brajavasis, they came and they built this Samadhi for him 500 years ago. Just to your right and my left, this is the Samadhi of Rasa Khan. And people, all the Brajavasis, they come here very often, pray to him and recite the following poetry, which I'll share with you. И я не буду рассказывать всех деталей его жизни, я лишь поделюсь частично его поэзией, чтобы вы поняли его настроение, потому что это такая великая душа. Вайшнав в момент того, как он оставил тело, Бриджабаси собрались, пришли сюда и построили. Вот с левой стороны его самадхи можно увидеть. И очень часто Бриджабаси любит сюда приходить, в его парк. That's his Samadhi. И вот здесь у нас слева находится его самадхи. We've seen Samadhis in Braj, right? But out of love, just see what the Brajavasis 500 years ago. This is the time of the Goswamis. Look what they built for him. И представьте, вы видели разные самадхи, и вот обратите внимание на это самадхи, которое здесь из-за огромной любви Бриджабаси построили 500 лет назад, такое прекрасное самадхи. And why? А почему? Listen to his heart. Потому что послушайте, что пришло из его сердца. In his old age, in his final poetry, he writes that he's getting old, and he's telling Krishna, if it's the Lord's desire, what he would like to be in his next life. И в старости он уже чувствовал, что время его истекает. И вот что он написал, обращаясь к Кришне, кем бы он хотел быть в следующей жизни. You know, as you're getting older in your 60s, your 70s, your 80s, the writing's on the wall, you start thinking, what's my next destination? Like, you're traveling, you're in London, and where am I going to go now? I'm going to go to Paris, I'm going to go to Rome. So a Vaishnav knows that they're going to move on to another chapter, to another service. They're thinking, where am I going to go? Where would I like to go? How would I like to express my heart to Krishna? Where I would like to go? This is what you think about in old age.
Это естественным образом, когда вам 60-70 лет, начинать задумываться о том, каков же будет ваше следующее место рождения и кем вы хотите быть. И для вайшнава это естественным образом открывать свое сердце и говорить об этом с Кришной. Подобно тому, что когда вы находитесь в Лондоне, вы можете на секунду задуматься, а какое же мое место назначения следующее, да, куда я полечу, возможно, в Париж. Также и вы общаетесь с Кришной в старом. Vaishnava doesn't consider any mundane destination. И вайшнав, он никогда не думает о каком-то материальном назначении. So to listen to how this Vaishnava was thinking. И просто послушайте, как писал об этом этот вайшнав. And he wrote in this Braj Bhas, the special dialect that's here in Braj, so sweet. И он написал об этом на Браджабасе. Это сладкий диалект всех местных. Manush haut ho wahi rakshan bhasho Braj Gokul gon ki kavan. My dear Lord, if in my next life I become a human, please bless me to be a cowherd girl in Gokula. Мой дорогой Господь, если в следующей жизни мне удастся быть человеком, то, пожалуйста, пусть я буду девочкой-пастушкой в Гокуле. Or he gave another choice. Или он дальше продолжил. Pahan hao sont hao wahi giriko jokar chatta purandar kavan. When Indra was throwing his thunderbolt, he who became the umbrella for Braj, meaning Giri Raj Govardhan, let me become a rock at the feet of Giri Raj Govardhan. И он писал, в тот момент, когда Индра бросал свои молнии, тот, кто стал зонтом всего Враджа, он имел в виду Гирирадж Говардхан, позвольте мне стать камнем у его стоп. Then Jao Pashu Hoto Kaha Bhashe Mero Chanotit Nandake Dhenu Marjaharan. I practiced my Braj Bhasha this morning. And if I have to become an animal, then make me a calf in Krishna's team in Nanda Baba's herd. А если мне предстоит стать животным, тогда пусть я буду теленком в семье Кришны и в стаде Нанда Махараджа. Then he says, Krishna, if you say I cannot become any of those things, but I can only become a bird, then Jao Kaga Ho Tao Bhaseo Bharo Kalindi Jul Ki Kadam Ki Dhalan. If I become a bird, then make me a bird on the branch of a Kadamba tree on the bank of the Jamuna River. Кришна, если я не могу получить рождение такого рода, и если ты говоришь, что я смогу стать лишь птицей, то, пожалуйста, разреши мне быть птицей, которая сидит на ветвях дерева Кадамбы на берегу реки Ямуны. This is how a Vaishnava sees everything in relationship to Krishna. Even death. Everyone fears death. Devotees don't fear death. They say, oh, another chapter in the book of my life in service to Radha Shyam. И это то, как мыслит преданный. Все боятся смерти, но вайшнав смерти не боится. Он думает, что это еще одна глава в моей книге служения Рада Шьям. But they're always thinking in terms of Vrindavan. Но они всегда думают о Вриндаване. These Brajabasis are sold out to Braj. Потому что эти бриджабайсы, они полностью преданы Враджу. I found another quote, another Rasic devotee has written in Braj Bas language. И еще один расика преданный написал что-то интересное на бриджабасе. He wrote, Braj Tyachake Main Kahi Nahi Jao. I will not go outside of Vrindavan, even in my dreams. Я не покину Вриндаван даже во сне. How, you know, when you go to sleep at night, your mind takes over, and you go to where your mind takes you. But if during your days you're very consistent and very, you're endeavoring to remember Krishna at every moment, then that practice will give birth to remembering Krishna in your dreams. Because what you see during the day, you dream at night. So if you're taught to see Krishna everywhere at night, you'll dream of Radhesham, Krishna Balaram, Gaur-Nitai. That will come at some stage. И знаете, когда вы спите, ваш ум погружается в сновидение и может бродить где угодно. А преданные, они целый день думают про Кришну, и поэтому естественным образом во сне им являются также сны, связанные с служением Рада Кришне. И это будет вашей реальностью, если вы будете тщательно практиковать. He goes on, Braj chake mind kahi nahi jao, rasik santan ke darshan pao. Being in Vrindavan, I will associate with all the great Vaishnavas. Why? Jagase pritihatai. Because they will take away all my attachments to this world, and Radhanam Param Shukdai.
Radhanam Param Shukdai. On my tongue will be the name of Radharani. И дальше есть After all продолжение. my attachments are gone, Radhanam Param Sukidai. The only thing, on my tongue will always be the name of Radharani. Когда я буду во Вриндаване, я буду общаться с великими вайшнавами. Почему? Потому что они заберут все мои привязанности к этому материальному миру, и тогда на моем языке оживут имена Радхарани. Another Vaishnava poet writes, И другой вайшнавский поэт Baraj пишет: ke raj me rekar yumun jalkar pan radhe radhe ratate ratate tansho nirkale pran. I will live in the land of Vrindavan and drink the water of the Jamuna, and the only thing I will aspire for at the time of death will be chanting Radhe, Radhe, Radhe as my soul leaves my body. Я буду жить на земле Вриндавана и пить воду Ямуны. И единственное, что мне хочется, чтобы в момент смерти я бы воспевал Рады, Рады, и таким образом моя душа покинула бы это тело. So we hear how we're meant to follow in the footsteps of the Brajabasis. So this is their mood, and we should try to imbibe that mood as well. И я прочитал вам это для того, чтобы вы поняли настроение Бриджабаси и смогли ему следовать. So the other personality whom life I would like to share with you today is Amataji. И я также хочу с вами поделиться историей жизни одной Матаджи. Her name was Taj Biwi. И ее имя было Тадж Биви. Taj Biwi. And her story is no less incredible than Rasa Khan. И ее история жизни не менее удивительная, чем история жизни Раса Khanda. She was actually a queen. На самом деле она была царицей. And not just any queen. She was one of the wives of the Emperor Akbar. И она была не просто царицей, но она была одной из жен великого императора Акбара. If you've been listening to our Vrindavan series through the years, you'll know that at one point we were talking historically about Vrindavan, and 500 years ago the emperor means the king of kings, the emperor was Akbar. He was Islamic, he was a Muslim, he was ruling much of India. И наверняка, если вы следите за нашими лекциями, то вы слышали, как я рассказывал о историях Враджа. И вы помните о том, что я рассказывал о том, что был великий император Акбар. But unlike other Muslim emperors, he was a little favorable towards the Vaishnava. He was a little open-minded, actually. И в отличие от других мусульманских правителей, на самом деле он был очень хорошо расположен к вайшнавам и был открыт к диалогу. And in those days, the kings and emperors, they had many wives. И на тот момент императоры и цари, у них было несколько жен. So if you became the wife of the king or the wife of the emperor, the ladies would inherit the title queen. И если вы становитесь женой одного из царей либо императоров, то вы естественным образом становитесь царицей. So Taj Bibi, she was born in a royal family, and then she became Akbar chose her as one of his queens. She became queen of the emperor. This is a big title for a lady. И на самом деле это очень такой величественный титул быть царицей, потому что, да, изначально Тадж Биви, она родилась в царской семье, но после этого ее еще и выбрал сам император и пригласил в жены. Her position was even more prestigious because actually she was the daughter of the spiritual master, the spiritual mentor, advisor of Akbar. И ее статус был еще более возвышенный, потому что она была дочерью духовного учителя Акбара. You know, the Muslims, they have their prophets, they have their seers, they have their spiritual teachers. So the Muslim spiritual teacher of Akbar, this was his daughter, and Akbar married her. So she held a very high position in the empire. И Тадж Биви, она была очень высокого статуса, потому что она была дочерью духовного наставника или духовного учителя Акбара, потому что у мусульман тоже есть традиция учителей. You know, the queen, she's on the, she sits next to the emperor with all the other kings. The emperor is the king of kings, and she's young, she's in her 20s. She's sitting there, such a prestigious position. She knew the Quran
backwards and forwards. She could give lectures on the Quran. But lo and behold, she became a very pure Vaishnavi. Here in Vrindavan, oh my God, how did that happen? И только представьте, что это императорский двор, да, то есть она находится на любых собраниях своего супруга, сидит среди его жен. Также она в совершенстве знает Коран, может его цитировать. И вдруг она становится чистой вайшнави. Как же это все получилось? The queen of the emperor of North India, with her royal dress and her jewels and her prestige and everything, she ended up wearing a simple white sari, chanting Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. What a story! И просто представьте, что такая великая в материальном плане женщина, которая является царицей самого императора, его супруга, император всех северных земель Индии, которая роскошно одета, у нее самые дорогие украшения, и вдруг она переодевается в одежду садви, да, то есть белая сари, четки в руках, и она повторяет Харинам. Nowadays, people like to hear, stories of mundane persons, how that poor person became rich, or how that infamous person became famous, some football star, some politician, some businessman. И сейчас все очень любят историю, каким образом бедняк разбогател, стал богатым, или кто-то такой неизвестный стал знаменитостью. Вот такие истории все любят. But not devotees. We're not going to waste our time hearing about Ronaldo and the football stars and Biden and Putin and Но мы преданные, поэтому нам нет смысла пересказывать все эти истории знаменитых футболистов или Путина или еще каких-то. Sri Rupa Goswami writes in Padyavali, verse number 55. И Рупа Госвами в Падьявале в одном из стихов пишет: O earth, for as long as the sun and the moon do shine, please bear the best of men, that pious person whose mind is motionless with joy as he remembers Hari, whose body bristles, whose eyes overflow with tears of bliss. Why bear the burden of those others who have resolved to come and go in this abode of death? Shri Rupa Goswami Prabhupada ki. Это стих 55. «О земля, до тех пор, пока сияет луна и светит солнце, береги лучшего из людей, благочестивую личность, ум которого успокоен радостью в тот момент, как он вспоминает Хари, волосы на теле которого встают дыбом, а глаза переполняются слезами блаженства. Зачем тебе носить на себе тяжесть тех, кто пришел и ушел в этой обители смерти?» So would you like to hear how this queen, empress of India, became a humble Vaishnavi wearing a white sari, living in a bhajan kutir, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, and who also wrote poetry, which even today melts the hearts of the Vaishnavas. Who would like to hear that story? Вы хотите услышать историю этой императрицы, которая была наделена всеми богатствами, а потом переоделась в обычное сари и стала совершать свой баджан в баджане-кутире, и также писала ту поэзию, которая до сих пор радует сердца всех вайшнавов. Готовы вы? And after hearing her pastime, you can come and offer your obeisances to her samadhi, because the Brajabasis also built beautiful, magnificent samadhi for her as well. А потом, после того, как вы услышите эту историю, вы сможете подойти и принести свои поклоны величественному, прекрасному, красивому самадхи, который построили для нее Бриджабаси. So when Akbar's spiritual mentor passed away, Akbar was thinking, who's going to take care of my spiritual master's daughter? И после того, как наставник Акбара, его духовный учитель, оставил тело, он призадумался и подумал, кто же позаботится о его дочери. We're going back a little in history here. She's a young girl. Her father's passed away, so Akbar's thinking, I owe it to my spiritual master to, get his daughter married. И представьте, она молодая девушка, ее отец только оставил тело, и Акбар чувствует себя обязанной позаботиться о ней, потому что она дочь его духовного учителя. But she was like overqualified, she was very learned like her father in the Quran, and she was very shy and very chaste and exceptionally beautiful. She was a very, very beautiful young girl, so Akbar, he couldn't find a match.
И она была очень красива, очень скромна, привлекательна, одновременно с этим очень образована, ученая такая девушка, и поэтому Акбар затруднился кого-либо ей найти, потому что никто ей не подобал. And of course, he was older than her, but to give her protection, etc., he married her himself and raised her to the platform of his main queen. И, конечно же, он был старше ее, но для того, чтобы просто позаботиться о ней, он женился сам на ней и дал ей статус императрицы. So the kingdom was quite vast. There was Delhi, and then Akbar also had a big residence in Akbar. He would go from Delhi to Akbar. Of course, in the middle is Vrindavan. He would go back and forth to these two places of his management. He would meet certain ministers here. He would go to Agra and meet other ministers there. И земель у Акбара было очень много. Он ездил между городами, между Дели и Акбаром. Также он в Агру заезжал. И там у него были министры, и там у него были дела. И в середине на его пути всегда был Вриндаван. So one time he had spent about 7 days in Akbar, meeting his officials. Agra, sorry. He'd been about 7 days in Agra, meeting with his different officials, etc. So he called for Tajmiwi. He said, you please come, I'm missing you, come from the palace in Delhi and come out to Agra. И однажды Акбар, он был в Агре, решал какие-то свои вопросы и подумал, что было бы хорошо, если вот его эта супруга, она к нему приехала, он ее пригласил. So in those days there was no Yamuna Expressway. И на тот момент Ямуну экспресс еще дорогу не построили. It was just, a normal road there. So she was taken on, a royal cart, with horses, 6 or 7 horses, and all kinds of security and guards, and young girl. And she got in. She left Delhi on her way to Agra to see her husband, the emperor, and the whole while she was reading Quran. И тогда она поехала по такой стандартной индийской дороге. Она начиналась в Дели, доходила до Агры. И, конечно же, она была окружена охраной. Ее сопровождали. Это был целый караван. Она сидела в паланкине и читала Коран. And of course, the road it went, past Mathura, Vrindavan, as it does today. И эта дорога проходила между Мадхурой и Вриндаваном. Just on the outskirts, as she was going by Vrindavan, she heard this bong, gong, gong, gong. It was the pujari ringing the bell in the Govinda Dev temple, encouraging all the devotees to come for arti. She could hear it. И в тот самый момент, когда она подъезжала к Вриндавану, она услышала громкий звук колокола. Это были звуки, которые от колокола, который возвещал всем преданным Говиндаджи, чтобы они шли к нему на арати. So somehow this resonated with her heart, and she told the driver, "Stop the horses." What is that sound? И каким-то образом это впечатлило ее сердце. Она обратилась к своим всадникам и попросила остановить карету. The Govinda temple was in the process of being built. So, what is this sound? So the driver, he said, "Our dear queen, don't listen to this. This is the Hindus and their bells. They have some bells that are ringing somewhere." И она спросила, что это за звуки, о чем это. На тот момент храм Говиндаджи еще только строился. И те, кто ее сопровождали, они сказали: "О, прекрасная царица, ни о чем не волнуйтесь, это просто звук из храмов индусов." He said, "Madam, you don't have to worry. This sound is coming from the temple of a small Hindu god who's living in Vrindavan." И они ей ответили буквально, что: "О, госпожа, не волнуйтесь, этот звук исходит из маленького индусского храма в честь их бога." She said, "Oh, Chotala. Chotala means small, and Allah means God. So she's a small god of Allah." She got very curious. Храм в честь маленького бога. И она сказала: "Чотала" — это означает маленький Аллах, то есть маленький бог. She said, "I want to see that Hindu god." И она сказала, что я хочу увидеть этого индийского бога. So all the security, the guards and the driver, they got terrified. They said, "No, ma'am, Akbar will be very unhappy. He'll become very upset with you, and he'll cut off our heads И, if you go to see the little Hindu god, Chota Allah."
конечно, все переполошились, потому что вся охрана, тот, кто ее сопровождал, и все, кто ее несли, они пришли в ужас от мысли о том, что об этом сейчас узнает Акбар и голову с плечем снесет, потому что его царица захотела увидеть чёту Аллаха, маленького Аллаха. So of course she's much younger than all these big brave men, but she commanded. She said, "No, you take me to the Chota Allah. I want to see him. Why they're ringing the bells so sweetly for him?" И несмотря на то, что она была очень молодая, вся охрана и все проводники, они были гораздо старше, но она очень смело приказала им, она сказала, что нет, останавливаемся, я хочу пойти в храм, увидеть этого чёту Аллаха и узнать, почему они так сладко ему звонят в колокольчики. So they took a diversion. They went left. They were going like this. They went left into Vrindavan. As they were getting close to that temple, she said, "Do they call him Chota Allah?" "No." "What is the name of the Hindu god?" So the main security guy, he said, "Govindaji." И прямо они уже не поехали, им пришлось влево свернуть во Вриндаван. Когда они подъезжали, она полюбопытствовала и сказала, что «А как же зовут это? Его как и называют индусы, Чота Аллах?» А ей сказали «Нет, имя ему Говиндаджи». You know, she's surrounded by hundreds of men because she's the queen. And they're all coming into Vrindavan, and all the Rajabasis like, "What's going on here?" И просто представьте эту картину, это сама императрица, она окружена, конечно же, сотней охраны и ее каравана. И вот они вдруг сворачивают, заходят во Вриндаван, все бриджабаси так удивлены и так смиренно думают, а вообще что происходит-то? So as they got closer to the temple, they could hear this beautiful song coming from the temple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. And the historians have written a visible change came over the queen. All glory to the holy names. И в тот момент, когда они приблизились к храму, она услышала сладкое воспевание Хари Кришна Махамантры. И историки описывают, что в ее облике произошли неотразимые изменения. A visible change. She was like, she started to tremble, and the guards are looking. "Queen, are you okay?" "Yes, I want to see Govindaji." Ее тело задрожало, и охрана очень удивилась. Они обратились к ней: «Госпожа, все ли с вами нормально?» Она сказала: «Да, я хочу увидеть Говиндаджи, Чота Аллаха». So there's all these Vaishnavas, coming and entering the temple, and they saw that the queen of Akbar from Delhi had arrived. Everyone froze. Is this good or bad? И как только она пошла в храм, представьте, там собрались на арте все вайшнавы города, и тут заходит сама императрица, жена Акбара, приезжающая мимо из Дели, и, конечно же, все просто замерли, потеряли дар речи, думая, это вообще к добру ли, к здорову вот такой визит к нам. No one knew what was going to happen. Вообще никто не понимал, что сейчас может произойти. When they arrived in front of the temple, all the soldiers, security, they all turned their backs on the temple and looked the other way. They didn't want to see what was happening there. She got out of the carriage, in her royal dress and, crown and jewels, and with this look on her face, just like this, I want to see this Hindu. She strode into the temple. И представьте такую картину. Она приехала на паланкине, окруженная охраной. Все мусульманские сопровождающие встали спиной к храму, они не хотели видеть божество. И тогда она, совершенно привлекательная, сияющая, дорого украшенная, в короне, в дорогих нарядах, спускается с улыбкой на лице в желании получить даршан самого Говиндаджи. Now her own scribes, they had these royalty, they always had, whatever they did, they wrote it down. They had scribes, that's why we have the history. A couple of scribes and a couple of security accompanied her into the temple, and they wrote that when she saw this beautiful, majestic form of Govindaji, who we're also going to see in a few days, we're going to Jaipur, she became mesmerized and she couldn't move, just looking at Govindaji.
И, конечно же, она царская особа, поэтому внутренне она вошла в сопровождении нескольких охранников, а также с ней пошел ее личный писарь. Они всегда присутствуют при важных особах, потому что они записывают все, что с ними происходит. Поэтому мы и знаем эту историю. И из этих записей нам удалось прочесть, что в тот момент, когда она подошла и впервые увидела Говиндаджи, а его вы увидите скоро в Джайпуре тоже, то она замерла и неподвижно стояла и смотрела на него. She stood a long time. Her eyes were wide. She had this expression of wonder on her face. И глаза ее были широко распахнуты, и на лице отражалось удивление в тот момент, когда она созерцала божество, и это продолжалось очень долго. She stood like that for 2 hours. И она стояла таким образом, замерев 2 часа. And at one point, one of the scribes write, at one point tears started coming down her cheeks. И есть запись о том, что в какой-то момент из глаз ее полились слезы. This is the power of the holy names, and this is the power of taking darshan from the deity of the Lord. My dear Lord, you're not a statue. You are directly the son of Maharaj Nanda. И таково могущество святых имен и даршана Господа, потому что, о Господь, ты не статуя, ты сам лично сын Махараджа Нанды. And Prabhupada said when he was installing the small Radha Krishna in the LA temple in America, in his lecture he said, if you worship this deity according to the rules and regulations that I'm giving you, one day these deities will speak to you. He said that to his disciples. If you do deity worship properly, he said, one day these deities will speak to you. So if that's possible, it's certainly possible that this Muslim queen standing before the deity, that Govindaji, he just gave his mercy. И об этом даже говорил своим ученикам Шрила Прабхупада, в то время как он установил Рада Кришну в аллее в Америке, в городе. Он сказал, что если вы будете правильно поклоняться этим божествам со всеми правилами и предписаниями, то в какой-то момент само божество заговорит с вами. И подобно этому царица стояла напротив божества, созерцала его, и божество пролило на нее милость. We know in Jagannath Puri there's that deity of Tota Gopinath who Lord Chaitanya found in the sands there in Jagannath Puri, and that deity was placed in a beautiful temple, and actually Mahaprabhu, when he departed this world, he merged into the knee of Tota Gopinath. И наверняка вы слышали историю Тота Гопинатха. Это очень привлекательное божество, которое было обнаружено в Джаганнатхапуре, в песках Джаганнатхапуре. И именно то божество, после этого был построен храм. Именно в него вошел в конце своей жизни Господь Чайтанья Махапрабху. Now it's said that deity is very merciful, Tota Gopinath. It's said Tota Gopinath can give prema. Sometimes he gives prema to a sadhaka. I mean, a practitioner, like us, just practicing. Sometimes Tota Gopinath gives prem immediately to a pilgrim who comes in as sadhaka. И говорится, что Тота Гопинатх — это то божество, которое может немедленно дать прему даже садаке. Это тому, кто, как мы с вами, только лишь начинаем и практикуем сознание Кришны, вы можете обрести прему. So knowing that in the old days, in the 70s, when we'd go with, the Sankirtan devotees to Jagannath Puri, we'd come back from Puri, they'd say, what did you do? Did you go to Gambhira? Did you go to Haridas Thakur's Samadhi? Did you swim in the ocean? Did you stand in front of the temple and chant? I'd say, no, we spent hours and hours and hours and hours in front of Tota Gopinath. Why? Well, because he can give prem to a sadhaka. What did you do? We had kirtan for hours. Hari Haraya Namah Krishna Yara Yaravaya Madhavaya Krishna. Hare Krishna, Hare, we twirl and fan, we go on there. Unfortunately, it didn't get it. Maybe next time. И поэтому в 70-е годы, когда мы отправлялись с группой Санкиртаны в Джаганнатхапуре, и потом, когда мы возвращались, нас спрашивали, где вы были? В Гамбиру заходили, с Самадхи Харидас Тхакура, в океане плавали. Мы говорили, что большую часть времени мы провели на даршане у Тота Гопинатха. Мы приходили туда и на протяжении многих часов танцевали, пели харинам, стараясь привлечь его внимание и показать, что вот мы, дайте нам прему. К сожалению, этого не произошло, но, возможно, в следующей жизни. So we've Или got следующий приезд. situation here. The queen's on her way to Agra. She takes a little diversion. She's standing in front of Govindaji crying, and no one felt qualified to address Taj Bibi. She's the queen. No one said anything.
И вот представьте этот момент, она стоит перед божеством, из глаз ее текут слезы, и все понимают, что она в каком-то очень важном состоянии, и так как она сама царица, никто не осмеливается к ней приблизиться и прервать ее даршан. So finally, one of her maidservants came and whispered in her ear, "My dear queen, please remember, your husband is waiting for you in Agra." И через несколько часов одна из ее служанок осмелилась, подошла и очень тихо на ухо шепнула, что моя госпожа, помните о том, что ваш супруг Акбар уже ждет вас. This would make a great documentary. This would make a great movie. И только Absolute представьте, truth. этот будет идеальный сценарий для какого-то фильма. So Taj Bibi, when her maidservant said that, she turned to her and famously said, because the scribes were there, "I will not leave. I will stay here in Vrindavan with Govindaji for the rest of my life." She was in her 20s. А дальше произошла еще более интересная вещь. Она повернулась к своей служанке. Это также все документировано, есть записи. И ее известная фраза, что «я никуда не поеду, я остаюсь здесь, и я буду служить Говиндаджи». The head of security, the main guard, the soldiers, the scribes, like, "What? I'm not leaving. I'm staying here with Govindaji. You all go." So she's the queen. No one can, say no to her. You all go. I'm staying here with Govindaji. И просто представьте такой поворот сюжета. Она их царица, никто не может ослушаться, никто не может осмелиться не послушать ее. И она вдруг им говорит: «Все, уезжайте, я остаюсь, и я буду здесь». And you know what? She never left. She lived in Vrindavan to her old age. Young 21-year-old girl, she never left Braj. She never left the outskirts of Braj. И на тот момент ей было 20 лет, и так и произошло, что она до конца своей жизни не покидала уже Вриндаван. And for me, this is the personification of Rupa Goswami's prayer we find in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.239. И для меня это то состояние, которое мы можем прочитать в описании, которое дал нам Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синдху 1.2.239. We often hear we have the Bhagavat and we have the person Bhagavat. И у нас есть Бхагаватам, а также личность Бхагават. So these words of Rupa Goswami are like the Bhagavat, and this queen, she's like the person Bhagavat. She's demonstrating this beautiful verse from the heart of Rupa Goswami. И так у нас есть Бхагаватам, то есть это стих, который написал Рупа Госвами, а есть личность Бхагават, которая является олицетворением этого стиха. And I'm sure you're going to hear it like you've never heard it before. И я уверен, что теперь вы по-новому поймете суть этого стиха. And you want to be just like her. И вы наверняка захотите стать такой же, как она. Rupa Goswami writes, И Рупа Госвами пишет: "My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Jamuna at Keshigat. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight." «Мой дорогой друг, если ты привязан к своим мирским друзьям, то не смотри на улыбающегося Господа Говинду, который находится на берегу Ямуны в Кешигате. Он бросает свои обворожительные взгляды и играет на флейте, сделанной из молодого побега бамбука, касаясь ее своими губами. Его трансцендентное тело изгибается в 3 местах, и он сияет в лучах луны. This is why we've come to Vrindavan, because we have worldly attachments. And we're warned, if you have worldly attachments, don't go to Braj because you'll give them up. Why? Krishna's so beautiful. He's so merciful. He's so kind to devotees who come and take his darshan in Braj. И поэтому у нас большое количество материальных привязанностей. Мы приезжаем сюда, во Вриндаван, а других предупреждаем, что никогда не приезжайте во Врадж, потому что Кришна такой привлекательный, что он тут же избавит вас от всех привязанностей. But that Govindaji is a little tricky. He went to Jaipur. So if you want to have his darshan, you have to go to Jaipur and stand before the same deity that the queen stood in front of and whose heart was changed just by his darshan.
Но Говиндаджи очень хитрый, поэтому он отправился чуть дальше, он уехал в Джайпур. И если вы хотите ощутить все те эмоции и чувства, которые испытывала царица в тот момент, когда она получила его даршан, вам нужно будет поехать в Джайпур. I would say, probably I shouldn't say, but I will say, if you've come on the Kartik Parikrama 2022, but you don't come to Jaipur, part of it, your trip is incomplete. И, возможно, я не должен был это говорить, но я все-таки не выдержу и скажу. На самом деле, если вы приехали на наши вриндаванские парикрамы 22 года, но при этом не поедете с нами в Джайпур, то парикрама будет считаться незаконченной. He's waiting for you. Потому что он ждет вас. My dear friend, if you are indeed attached to worldly association, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Jamuna at Keshigat, casting sidelong glances. He places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight. Shri Govinda Deva Ki. О, мой дорогой друг, если ты привязан к своим мирским друзьям, то не смотри на улыбающего Господа Говинду, который находится на берегу Ямуны в Кешигате. Он бросает свои обворожительные взгляды, играет на флейте, сделанной из молодого побега бамбука, касаясь ее своими губами. Его трансцендентное тело загибается в 3 местах, и он сияет в лучах луны. So she never went back to her husband, the emperor. И она никогда не вернулась к своему She супругу wrote a императору. paper. She officially renounced her position as queen and never left Braj. И она официально подписала бумагу, которая свидетельствует о том, что она отказалась от своих титулов и навсегда поселяется во Врадже. And while living in Vrindavan, she wrote many beautiful poems for who? For Govindaji. И, будучи во Вриндаване, она написала огромное количество красивых стихов, обращенных к Говиндаджи. Famously, she wrote 400 poems mixed in Urdu and Braj Bhas language. И она написала известные 400 стихов, которые являются смесью браджабасы и урду. Mainly Braj Bhas, but she mixed a little Urdu in there because she was previously from a Mughal family. You can also see, the scholars say, you can also see the effect of the Urdu language in her highly esteemed poems. И так как она по рождению была мусульманкой и изначально разговаривала на диалекте урду, то в ее поэзии пересекается урду и бриджабаса, да, то есть есть влияние этого наречия на ее поэзию. And you know what? И знаете что? She took initiation. И она также приняла инициацию. She took initiation. Она была инициирована. Into the Pusti mark, into the line of Vallabhacharya, who we understand is a contemporary of Lord Chaitanya Mahaprabhu. She became an initiated Vaishnavi. И она получила инициацию Валабхи-ачарьи, это Пушти-марк, они являются последователями Господа Чайтаньи. There was another deity that she was very attached to, which is the deity of Pushti-mark, the Nathji deity, which of course was originally discovered by Madhavinda Puri, but she became very attached to that deity as well. И впоследствии она также привязалась к божеству Натаджи. Это известное божество, которое в свое время нашел Мадхавендра Пури. So when she was very, very old, she knew she was going to leave her body. So she asked to leave her body in front of this Gopal deity, Srinathji. So they took her in palanquin and placed her at the feet. And as she was looking at this beautiful deity of Srinathji, Gopal, she started singing. And as she was singing, looking at the beautiful face of the deity, she left her body. И представьте, на тот момент она уже была преклонного возраста, она понимала, что скоро она оставит тело, и попросилась на даршан к божеству. Ее, конечно же, на паланкине занесли в алтарь, она смотрела на Натаджи, и вдруг она стала танцевать, воспевать стихи, и таким образом она оставила тело. So the Vaishnavas, they brought her here, and they put her samadhi right over there next to Rasa. И тогда вайшнавы, они перенесли ее тело сюда и поставили здесь самадхи. And her samadhi is very famous. We're going to go there and we're going to pay full dandavats there. И мы туда все вместе пойдем и, конечно же, принесем наши полные поклоны ей. See, even the birds are getting excited hearing her glories. И даже птицы здесь начинают ворковать от счастья, когда слушают ее славу. They're singing her glories. Они тоже воспевают славу ее. So her samadhi is called Taj Bibi Ki Chaturi, the umbrella of Taj Bibi.
И ее самадхи называется Таджбири самадхи, которая означает зонтик. Now, I found the song that she was singing when she left her body. И я нашел ту песню, которую она пела в тот момент, когда она оставила тело. Oh my God. О 2 o'clock Боже. in the morning. 2 утра я этим занимался. And I was so excited, I couldn't go to sleep because, I'd been up all night. But I couldn't go to sleep because I found this song to be it was just overwhelming. И я испытал такой восторг, потому что я наконец-то нашел эту песню, и я уже больше после этого не мог спать. So I'd like to share it with you, and then we'll take prasadam. And if we have time, I have yet another queen who became a Brajbasi. If you want, I can also tell you that story. И сейчас я расскажу вам ее стихи, которые она написала в тот момент перед уходом. Затем мы покушаем, и после этого, если вдруг вы захотите, у меня есть еще одна история про царицу, которая тоже стала Бриджабаси и стала жить во Вриндаване. Но нам нужно договориться с Расикой Шаромани, получить ее разрешение. Можно ли у нас будет еще маленькая лекция после этого? Как думаете, нужно продолжать будет? So listen to Touch Bibi's, the words from her heart. This queen who became a pure Vaishnava, took initiation from a Vaishnava guru. She's in front of the deity. She's old. I think she's in her 90s. She's looking at Gopal's face. And this song came from her heart. And just as she finished it, she left. И давайте послушаем эти слова Тадж Биви. Она была преклонного возраста, ей было около 90 лет, и вдруг эти слова в форме песни зашли из ее сердца, и в тот момент, когда она ее допела, она оставила тело. Here's the song. И вот песня. If only we could be so fortunate to sing like this as we leave our bodies. И мы были бы очень удачливы, если бы нам удалось спеть такую песню в момент нашего ухода. O Saki, the beat of countless drums has started. Let us go and see the play of the holy festival, heralding that dark-complexioned enjoyer Krishna. О Сакхи, множество барабанов издают свои звуки. Пойдем же со мной на фестиваль Холи, о котором возвещает все наслаждающийся Кришна темного цвета. Our in-laws are opposing us, but what else can we do? I dare to hear the beats of countless drums, but what else can I do? Родители наших мужей не пускают нас. Но что же еще нам делать? Я не могу не слышать призывной стук барабанов. Что же я могу поделать? I went to the Jamuna to fill my water pot during the holy festival in hopes of meeting Krishna. Я подошла к Ямуне во время праздника Холи, чтобы наполнить мой кувшин в надежде увидеть Кришну. But he came and broke my pot on the bank of the Jamuna. Но он пришел и разбил мой горшок на берегах Ямуны. Oh, just see. Holi is taking place near to the palace of Nanda Maharaj. О, только посмотрите, фестиваль Холи проходит рядом со дворцом Нанда Махараджа. Let's go and play, sing, and laugh together. After all, it is a big celebration. Пойдемте все вместе играть, петь и веселиться. В любом случае, это большой праздник. Various other instruments are being played by the cowherd boys, and Krishna is playing his flute. Мальчики-пастушки играют на своих многочисленных инструментах, а Кришна играет на своей флейте. Just see, he's decorated with a peacock feather crown. Просто посмотрите, его корона украшена павлиним пером. And a beautiful cloth is tightly bound around his waist. А его талия украшена красивой тканью. Taj says, meaning Taj Bibi, Taj says, oh, just see, the Lord of Taj is coming. He's dancing towards me. И Тадж And she говорит: died. «О, только смотрите, этот Господь мой Господь Таджа, Он идет ко мне, Он танцует, направляясь ко мне». Hare Krishna. И в этот момент она оставила тело. So let's take prasadam, then we'll have another little class, and then we'll take darshan all together of Raj Khan's Samadhi and Taj Bibi's Samadhi, and then we'll go back to Vrindavan. This is from Srila Bhaktivinoda Thakur. Это цитата Шрила Бхактивинода Тхакура. Siddha Lalasa. Сидда Наладса. When and when will I wander here and there, weeping in the shade of the trees and creepers along the banks of the celestial Ganges river,
in Navadvip, I will cry out, O Radhe, O Krishna, and will completely forget about the so-called pleasures of the material body. О, когда же я начну бежать по берегу возвышенной Ганги в тени ее ветвистых деревьев и лиан и произносить «О Рада, о Кришна», и все материальные удовольствия покажутся мне совершенно блеклыми. When will I be able to live simply by begging some food from the homes of the untouchables? И когда же I will drink the water of the Saraswati river, and in ecstasy I will roll about on the banks of that river, raising a loud uproar of Krishna, Krishna. И когда же я начну уже вкушать обычную еду в домах неприкасаемых, буду очень просто к этому относиться, а также буду пить воду из реки Сарасвати и также находиться в пыли на ее берегу и повторять «О Кришна, Кришна». When will I bow down to all the inhabitants of the holy land of Navadvip and humbly beg for a drop of their mercy? I will smear the dust of the Vaishnava's lotus feet all over my body and will wander about wearing the dress of an avaduta. О, когда же я начну приносить бесконечные поклоны всем жителям Навадвипа, а затем возьму пыль со стоп местных жителей и умощу им свое тело, переоденусь в одежду авадхута и буду бродить по Навадвипе. When will I make no distinction between the holy land of Gaur-mandala and Braj-mandala? At that time, I shall be transformed into a Brajabasi. Then I will see the true form of the transcendental realm opening up before my very eyes, and I will thus become one of the maidservants of Srimati Radharani. О, когда же наступит тот момент, когда я не буду делать никакого различия между Гаура-мандалой и Враджа-мандалой, и тогда естественным образом истинный облик Враджа-мандалы предстанет моему взгляду, и я смогу занять свое вечное служение в качестве служанки. Now, as we were explaining earlier, there's another famous woman in Vrindavan history, and her story is related in the famous book Bhaktamal. И в Бхактимале мы можем прочитать историю о еще одной известной преданной женщине. There's several books called Bhaktamal, but the authorized one is by a devotee called Nabhadas. И есть несколько Бхактимал, но на самом деле авторитетной является одна из версий автора Напидаса. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he actually recommended it as one of the books that should be read regularly in his Gaudiya Maths. И Бхактисиддханта Сарасвати рекомендовал, что именно эту книгу регулярно читали в его Гаудия Мадхи. And the Bhaktamal's just full of the histories and the teachings of many glorious Vaishnavas, both men and women. И Бхактимала — это большая объемная книга, наполненная историями вайшнавов и вайшнави. So I like to read this book because I'm inspired by the lives of these Vaishnavas in various ways. И мне очень нравится читать эту книгу, потому что я черпаю огромное вдохновение, читая о жизни этих вайшнавов и вайшнави. And one particular history stood out for me. It's the history of one girl. Her name was Karmati Bhai. И мне понравилась очень одна история о девушке, ее звали Кармати Бай. Her story is kind of easy to relate to because she was born in a normal family several hundred years ago in Rajasthan. И несколько сотен лет тому назад она родилась в обычной семье в Раджастане. Her parents had tried to conceive children for a very long time without any success. И ее родители старались зачать ребенка на протяжении долгого времени, и у них не получалось. And they felt very fortunate, very blessed when the wife became pregnant. И в тот момент, когда наконец-то супруга забеременела, они чувствовали огромное счастье. So when this little girl was born, they gave her a very interesting name. И когда родилась маленькая девочка, они дали ей красивое имя. Karmaiti. Karmaiti means one who has appeared as a result of good karmas. Ее стали звать Кармайти. Это та, которая родилась как результат благочестивой кармы. Now the village she lived in was very close to the palace of the king and the queen of that area. И место, где она родилась, оно и жила, было рядом с царским дворцом. So like little children, she was running around the village, going here and there. And she got a little bit older and in her early teens. И, будучи маленькой девочкой, она игралась, бегала в округе и таким образом повзрослела, стала подростком. And she was a cultured girl. Она была хорошо воспитана. And because of her sweet nature,
the king in that part of Rajasthan became attracted to her nice qualities and would invite her to play with his children in the palace. И так как у нее были хорошие манеры, царь этого места, он привлекся ей и был очень доволен ей и приглашал ее играть со своими детьми. And because she was from a common family, but she was always in the palace, people, in the village, they started recognizing her as royal personality, because she was always with the royal children. И несмотря на то, что она была из простой семьи, но так как она большую часть времени проводила в царской дворце, местные люди стали относиться к ней как к царской особе. And because she was always playing with the children of the palace, she started attending the classes that the teachers were giving in the palace to these special children. И естественным образом, так как она всегда была в обществе царских детей, она стала посещать определенные лекции, которые проводили для этих царских особ. And being naturally talented girl, she excelled in art and dance. И, будучи по природе очень одаренной, она преуспела в талантах художника и танцовщицы. It came naturally to her. Это естественным образом проявилось в ней. Maybe because of a previous birth. Возможно, по праву ее предыдущего рождения. Just like during Bhattahari Prabhu's kirtan, there was one young girl, her name's Vrinda. She was in the back, but she wasn't sitting, she was dancing the whole time. И во время киртана Бадахари Прабху там сзади была маленькая девочка, ее зовут Вринда, и естественным образом она ни секунды не сидела, а все время танцевала. This is Vrinda. И вот она, эта Вринда. This girl, her dance moves, were very beautiful and very artistic and very much like, in Bharatanatyam. She was dancing like, she's only 4, thinking, where did she learn all these intricate moves? And then she would get ecstatic, she'd jump up with 2 arms and twirl around the whole kirtan. And her expressions and her eyes were full of bhav. И только представьте, ей на данный момент всего 4 года, но она уже вытанцовывала все эти специальные мудры, которые есть в Бхаратанатье, вот откуда только она смогла их выучить, непонятно. Она делала это очаровательно, грациозно, а в тот момент, когда киртана разрастался, она начинала прыгать и экстатично поднимать руки вверх, и лицо ее было, передавало такие очень духовные эмоции. She knew the moves. И она прям знала, как двигаться. And the fingers But it was the expression that she just loved singing Hare Krishna. А также выражение ее лица показывало, что ей очень нравится петь Харе Кришна. So I was thinking, where does this come from? She's only 4. She's only been in this world 4 years. Obviously, it's from a previous birth. She was obviously a dancer, devotional dancer. I mean, I'm just taking an educated guess here, but who could think otherwise? И я подумала, ну как так может быть? Всего 4 года в этом мире и уже все это знает. И наверняка в прошлой жизни она была знаменитой танцовщицей для божеств и каким-то именитым танцором. It just comes spontaneously. И это все естественным образом происходит у нее. So during the next kirtan, she can dance here and you can watch. И на следующий киртан мы ее попросим, она будет вот прям вот тут танцевать, чтобы все увидели это. Yesterday, someone gave me a beautiful silver deity, and I just couldn't resist giving it to her. И вчера мне подарили небольшое серебряное божество, и я прям не смог сдержаться, и с удовольствием ей это подарил его. And she's become best friends with the Kathmandu Gurukul Brahmacharis. И она, по всей видимости, хорошо вписалась в группу из Катманду молодых брамачари, дружит. Now, how did I get onto that? Oh yeah. Karmati Bai, she was this young girl in Rajasthan. She was a very good dancer and very good artist. И Кармати Бай, про которую мы рассказываем, она тоже замечательным образом танцевала и рисовала. And her favorite activity actually was listening to the beautiful poetry that came from the court to poet about the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. She zoned in on that. И больше всего ей из всего нравилось это слушать поэзию, которая прославляла Раду и Кришну во Вриндаване. So when she was like 15 or 16, her father and the king, because they become friends, they started looking together for a husband for her, because in Vedic culture the girls married young. И когда ей исполнилось 15-16 лет, естественным образом ее папа, который на тот момент уже с царем был знаком, они решили подыскать ей достойного супруга. Very highly qualified girl, so it took some time to find a
highly qualified Brahmana boy. И так как она достаточно квалифицированная девушка, потребовалось какое-то время для того, чтобы найти ей достойного мальчика-брамана в мужья. The king was happy because he had a special affection for her. And the father, like, wow, we found the boy. No, wow. You know, the fathers are like really happy. И царь был очень привязан к этой девочке, он к ней благоволил, и также отец ее очень любил, и они были очень счастливы, что наконец-то мы нашли достойного ей супруга. So one day she was in a room drawing, 15-year-old girl, she's drawing in the king, and her father come to inform her they found this highly qualified, very nice Brahmana boy. И однажды ей было около 15, представьте эту картину, она рисует у себя в комнатах, и вдруг заходит отец и говорит, что ей нашли достойного супруга. So, when they came in, she offered her respects and she went back to her drawing, and the father says, my dear daughter, we found this wonderful, very highly qualified boy to be your husband. И этот отец, он зашел, она выразила ему свое почтение и стала продолжать рисовать. Отец начал говорить, о, моя дочь, мы нашли тебе достойного супруга. So you would think any, girl would be naturally, oh, wow, really? But she just kept drawing. She said, no way. I'm not interested, father. И естественной такой реакцией было бы, как можем представить, девочка такая, о, да, кто он такой? А на самом деле она ответила, да ни за что на свете, и продолжила рисовать. And the king and her father went speechless, like, what? И отец, и царь, они просто потеряли дар речи. She's still drawing. I have no intention of ever getting married because I've already given my whole heart, body and mind to Krishna. У меня нет намерения выходить замуж, to Krishna. потому что я уже отдала все свое тело, свой ум и свое сердце Кришне. So, she spoke quite strongly. The king and their father didn't know what to say, so they walked out and she just kept drawing. И так как это было очень решительно произнесено, ни отец, ни царь на тот момент у них не было никакого ответа, поэтому они удалились из комнаты. So it's written that every day she would worship Tulsi Devi and pray to Tulsi Devi. И есть описание, что каждый день она поклонялась Тулси Деви и молилась ей. She would pray, please call me to your forest where day and night I can serve Radhashama Sundar without any restrictions. О, пожалуйста, пригласи меня во Вриндаван, чтобы я смогла день и ночь поклоняться там Рада Кришне без каких-либо ограничений. But though she displayed such determination, she's a young girl, the father and the king said, she's just a girl, we're going to go ahead with this marriage. И они подумали, и отец, и царь, что она всего лишь еще девочка маленькая, несмышленная, ничего не понимает, к свадьбе будем готовиться. While she's drawing in her room like that, they started making all arrangements for a particular date for her marriage to that Brahmin boy. Она продолжила рисовать в своей комнате, а они начали готовиться к свадьбе, давая необходимое распоряжение. And I was reading as that particular auspicious, because they did it according to astrology, that specific day arrived. It's described that the whole town looked like a decorated bride. A girl's getting married, she's very nicely decorated, so the whole town looked like that. Everybody was really eager for this celebration. И, конечно же, они астрологически сделали все необходимые расчеты, чтобы все было благоприятно. Есть описание, что в тот день весь город выглядел как украшенная невеста, потому что мы знаем, что невестам принято украшать себя. И вот представьте, что не только невеста должна была украшена быть, но и весь город. And the king, who had so much affection, he'd actually, you could say, elevated her to royalty. He was very busy purchasing all kinds of precious gifts to give the couple at the marriage. А царь в этом времени, потому что он очень любил эту девочку, и он был счастлив от того, что готовил большое количество подарков для новобрачных. But Karmati Bai, she was very sad, very unhappy. You could see her at the window in the palace where she was learning art. She'd look outside with this gloomy look on her face, like. Но Кармати Бай, она смотрела из окна этого дворца, там, где она изучала рисование, и всем видом она показывала, как ей грустно. So one of her friends, her girlfriends came to console her that I think the evening before the marriage, and she said to her friend, "Why get married with a person who will die one day? Let me be a servant of the Lord of Cupids, who will always remain with me." И однажды вечером перед свадьбой к ней зашла в гости ее подруга, и они стали разговаривать, и она произнесла: смысл выходить замуж за того, кто однажды умрет. Лучше я выйду замуж за того, кто является господином всех купидонов, и тот, кто всегда пребывает во мне.
This is not to be imitated, ladies. Имитировать это не надо, дорогие This is девушки. just to inspire us in our own devotion to Krishna, but don't try to imitate this very exalted girl. Это все, это как призыв нас вдохновить и соприкоснуться с возвышенными медитациями, но имитировать это не надо. So with that said, the night before the wedding, she decided to run away from Vrindavan. И в ночь перед свадьбой она решила убежать во Вриндаван. And that she did. И она так и поступила. As everyone in the palace was sleeping, she managed to sneak by the guards and go into the forest. And she walked all night and the next day and the night and the next day. And she walked for weeks towards Braj. И она умудрилась убежать из дома в тот момент, когда все спали, и она побежала в сторону Враджа, и так продолжалось на протяжении недель. Of course, when it was found that she had escaped like that, the king, he sent many of his soldiers and horses to find her. И, конечно же, в тот момент, когда они обнаружили ее отсутствие, царь самолично послал огромное количество своего войска для того, чтобы найти ее. And eventually they found where she was walking through the forest. И они вышли на ее след, они поняли, в какой лес она пошла. And as she heard the noise of running horses coming to get her and take her back, she tried to find a place to hide in that forest, but she couldn't find, a thicket thick enough or a big tree to hide behind. И в тот момент, когда она услышала стук копыт погони, которая гналась за ней, она стала искать какое-то место, где можно укрыться, но, к сожалению, она не смогла найти достаточно густой заросли или большого дерева, чтобы спрятаться. Now just hear about the determination of this girl. She so much wanted to get to Vrindavan to serve Krishna that she did something unthinkable for even a common person. И просто представьте, какова решимость была у этой юной девочки пройти во Вриндаван, что она сделала то, что не укладывается даже в нашем понимании. Suddenly, she saw a dead camel. Вдруг она увидела мертвого Big bloated camel. верблюда. Он был огромный. So without any hesitation, she had a knife. She cut the abdomen of that dead camel with a knife. She disemboweled it, took all the whatever's inside. Then she went and hid inside the stomach of that camel and closed the door. So this book brought the skin down for 2 days until the army had left. И она сделала следующее. Она подошла к этому мертвому верблюду, вспорола ему живот, достала все внутренности, залезла туда внутрь. На протяжении 2 дней она скрывалась там внутри. She lived in the abdomen of that camel just so she wouldn't be discovered by the soldiers. To take her back, she wanted to go to Braj to serve Krishna. That's determination. И вот такой уровень решимости, We take a что long plane ride. Oh, the jet lag. Yeah, we'll live in a camel's stomach for 2 days to show how determined you are to come to Braj. И вот такая решимость у нее была. Она готова 2 дня была провести в животе умершего верблюда для того, чтобы все-таки обрести возможность скрыться от погони и отправиться к Рада Кришне, чтобы совершать служение. В отличие от нее, мы, когда сюда прилетаем на комфортном самолете, начинаем жаловаться, что у нас джетлэг такой, да, после того, как мы прилетели, нас штормит. На самом деле, попробуйте 2 дня провести в животе у верблюда. So when she no longer heard, the sound of the soldiers walking around looking for her, etc., she came out and she took bath in a nearby pond. И когда прошла опасность, через 2 дня она вышла наружу и пошла омываться в ближайшее озеро. Now, when she'd finished and she, dressed herself, etc., several sadhus who had witnessed her hiding from the soldiers approached her and they said, Mataji, how did you survive in the stomach of that dead camel? How could you have not fainted just from the terrible smell of the dead camel? И несколько саду местных, они заметили, что эта девушка вскрывалась в животе у этого верблюда. И они спросили ее, как же так получилось, что ты в желудке у верблюда 2 дня сидела, не умерла от того, что там такой дурной запах. And you know what she said? It's very deep, very instructive. И знаете, что она сказала? На самом деле это наставление для всех нас. Karmati replied, the foul smell of the material world is worse than that of a dead camel.
И отвратительный запах материального мира гораздо хуже, чем запах мертвого верблюда. The foul smell of the material world is worse than the smell of a dead camel. Отвратительный запах материального мира гораздо хуже запаха умершего верблюда. So she continued on her journey to Vrindavan alone. И она продолжила свой путь во Вриндаван одна. And some days later she came across some brahmanas who were preparing to take bath in a sacred river. И в один момент она пришла на берег священной реки, увидела, что браманы готовятся к омовению. So she approached them and, she Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. She glorified them with appropriate words, and then she gave them all her valuable jewelry. Because she ran away in the night, she had earrings, and nose ring, gold necklaces. She took it all off and gave it to the Brahmins. И она в правильном настроении подошла к браманам, произнесла нужные молитвы и потом отдала им все свои украшения, так как она выбежала ночью. Естественным образом на ней все еще оставались, так как она из дома ушла, да, сережки, ожерелья, браслеты, сережка в носу, она все это отдала им. But she still had her royal dress. Но все еще на ней оставалась ее царская одежда. So a few days later, she's continuing on her journey, and she met one elderly sadhvi. It means sadhu is a man, sadhvi is a woman, who was had an old torn white sari. So Kamati Bai asked if they could exchange. She could have the old clothes, and the sadhvi could take her royal dress. Она продолжила свой путь и через какое-то время поравнялась с пожилой садхви. Есть саду, а есть садхви. Садхви — это женщины, которые занимаются духовной практикой. И через какое-то время она убедила ее поменяться с ней одеждой. So the old sadhvi said, "Please don't make fun of me. Don't joke with me in that way. I've had this sari for 30 years." И эта старая садхви, она не могла в это поверить и сказала, что не смеши меня, не издевайся надо мной. Этому саре уже 30 лет я его ношу. But Kamati Bai, she was serious, and she took off that cloth, and they switched cloths. It had one torn sari. She didn't go shopping in Loy Bazaar for 3 or 4 more. И Камади Бай, она не издевалась на этой садхве, она на самом деле была рада принять ее одежду, отдать свою. И вот это все было ее одежда. Больше у нее ничего не было. На Лой-базар для того, чтобы купить еще 3-4 новых сари, она не ходила. So she walked, I think it said she walked for 3 months. И говорится, что 3 месяца она шла. And then she reached Vrindavan. Она достигла Вриндавана. And what did she do when she reached Vrindavan? А что же она сделала, когда пришла во Вриндаван? She kept walking. Она продолжила идти. She spent months walking through the 12 forests of Vrindavan, bathing in all the holy kunds, Yamuna River, meeting other sadhvis, hearing lectures on Bhagavatam, living off the roots of trees and fruits and nuts like this. She was very happy. И она была очень счастлива на протяжении 12 месяцев. Она продолжала бродить по всем лесам Враджа, омываться в священных кундах, слушать Кришна-катху, общаться с другими садхви, вкушать орехи, коренья и фрукты. And eventually she decided to stay at Brahmakund, which is down not far from the Govindaji temple. This is where Rupa Goswami found the deity of Vrindadevi. She became attached to that lake. И через какое-то время она решила поселиться на Брахма-кунде. Это то место, где Рупа Госвами в свое время нашел Вриндадеви. Она стала привязана именно к этому месту для баджана. And what did she do there? Что же она там делала? 192 rounds a day. И она 190 кругов в день повторяла. That takes about 22 hours. Это занимает где-то 22 часа. This is what like Goswamis do. So she's like a Goswamini. They're so attached, they're relishing so much glorifying Radha and Krishna through the chanting of their holy names. 22 hours, and with the other hours they sleep a little bit, take a little prasadam. We can't imitate, but when oh when will that day be ours that we have namruchi, a taste for the holy names. И она, как положено Госвами, Госвамини, 22 часа повторяла мантру, а потом она что-то немного вкушала, немного отдыхала. Конечно же, мы не можем имитировать этот путь и эту садхану, но когда же настанет день, и у нас проявится намаручи. Now, of course, all this time her father had been searching for her. И, конечно же, все это время ее отец ее искал. And he went here, there, and everywhere, and finally he
came to Vrindavan. Он искал повсюду, и наконец-то он приехал во Вриндаван. And by inquiring from local brahmanas, he found out the whereabouts of his daughter, because people knew her history and they were very impressed by her. And she was quite famous, although she didn't want to be famous, but they knew. So they directed him to where his daughter was doing japa on the banks of that particular Kund, Brahmakund. И, поговорив с местными браманами, он узнал, где все-таки его дочь, потому что, несмотря на то, что она не хотела, чтобы она становилась какой-то известной личностью, но ее история, она привлекла местных жителей, они ее рассказывали, поэтому через какое-то время местные показали отцу, где совершает баджан его дочь. Now it's written, because this is a famous story in Vrindavan, it's written that when he found her sitting near the banks of Ramakund, she was already weeping in separation from Radha and Krishna. И есть описание того, что в тот момент, когда он все-таки ее нашел, она уже сидела у Брамакунды и плакала в разлуке с Радой Кришной. So he approached her. И он обратился к ней. My dear daughter, this is your father. О, дорогая дочь, это твой отец. He said, my daughter, you ran away from your wedding, and therefore I was defamed in the whole town and society. Please return with me to the town. I feel so unsafe that you're living here alone in a dense forest like Vrindavan. What if a wild animal or tiger will come to eat you? И он сказал ей: ты сбежала со своей свадьбы, что принесло мне бесчестие среди всего общества и города. Пожалуйста, вернись со мной в наш родной город. Я очень беспокоюсь, что ты живешь тут совсем одна в густом лесу. Что если дикое животное или тигр съест тебя? So Kamati Bai, she just smiled and said to her father, Кармати Бай, она просто улыбнулась и ответила своему отцу: Father, I will not return to the false relationships of this world. I want to stay in the beautiful forest of Vrindavan where the divine couple roam about, and I want to become their servant. That's all. Отец, я не вернусь к лживым отношениям этого мира. Я хочу остаться в прекрасном лесу Вриндавана, где бродит божественная чета, и я хочу стать их служанкой. So father said, don't worry, Karmati Bai, just come with me. I promise you, you won't have to get married to anyone. Just stay with your parents and serve your Krishna at home. «Не волнуйся», — сказал отец, — «не волнуйся, моя Кармати Бай, пойдем со мной. Я обещаю, что больше не заставлю тебя выходить замуж. Просто будь со своими родителями, поклоняйся Кришне дома». Well, that's fine for the general mass of people, but not for her. She just went, no, no, no. Но это нормально для обычных людей, но для нее это было нет. She turned and looked at her father for the first time in a long time. И наконец-то она повернулась и впервые взглянула на своего отца. And she said to him, one who has nectar in hand and runs towards the sweet water of the so-called pleasures of this world is most foolish. Father, you should also remain here and do bhajan in Vrindavan. Leave everything behind and take shelter of Braj. He was like, what? И к удивлению отца она ему сказала: тот, у кого в руках нектар, а он бежит в сторону сладкой воды, так называемых удовольствий этого мира, просто дурак. Отец, ты тоже должен остаться во Вриндаване и совершать баджан. Оставь все позади и прими прибежище Вриндавана. Instead of me going with you, you stay with me here. И вместо того, чтобы забирать меня с собой, оставайся лучше ты со мной. He said, my dear daughter, I can't do that. I can't be like you. И он сказал, что: дорогая дочь, конечно же, я не смогу здесь остаться и быть как ты. So in some appreciation for her father and wanting to bring him to the path of pure devotional service, she went down to the Kund and she took some mud and she made a deity of Krishna with the mud and gave it to her father. И как благодарность своему отцу, а также с надеждой, что это пробудит в нем преданное служение, она подошла к этой кунде, взяла немного глины из ее вод и сделала божество Кришны. And a visible change came over her father when he was holding that deity made by the hand of his daughter. И, конечно же, когда отец взял в руки это божество Кришны, которое сделала сама дочь, его облик изменился. Everyone has their turning point in material existence. И у каждого есть свой поворотный момент в материального существования. Jagadananda Pandit, he says in Prema Vivarta that Bahirmukha, we turn our face away from the Lord, but when we come in contact with the Lord or His servants or His devotees, then by Krishna's mercy we turn around again and see the Lord. So that's what happened to him. He had a
a change of heart. И Джаганандана Пандит, он пишет о том, что в какой-то момент мы отвернулись от Господа, но когда мы соприкасаемся с преданными Господа или с Божеством, то в этот момент мы поворачиваемся обратно к Господу. Sometimes it's such that the children deliver the parents. И иногда случается так, что дети освобождают своих родителей. Therefore, the son in Vedic culture, such a son who becomes Krishna conscious, is called putra. He saves the parents from the destination of hell and delivers them back to the spiritual world, just like Dhruva did with his mother. И когда у вас рождается сознающий Кришну сын, его называют путра, то он заботится о своих родителях и освобождает их, подобно тому, как Dhruva сделал для своей мамы. At one point, the Vishnudutas came to take Dhruva back to the spiritual world. They put him in a flower airplane. They were flying back. He said, "Stop." What do you mean, stop? We're going back to this kingdom of God. Where's my mata? Where's my mother? Когда произошла эта история, Вишнудуты пришли за Dhruva и посадили его на сказочный этот корабль из цветов и стали подниматься вверх для того, чтобы уйти к Вишну. Он сказал: остановите. Они очень удивились, подумали, что почему мы же отправляемся на Вайкунху. Он сказал, что нет, я без своей мамы не поеду. They said, she's not ready yet. I'm not going back without my mother. And because the Lord wanted Dhruva back in the spiritual world, the Vishnudutas agreed, all right, she can come. И они сказали, что она же не готова, а Dhruva сказал, что я без нее никуда не поеду. И потому что Господь хотел, чтобы Dhruva вернулся к нему, он разрешил Dhruve взять с собой маму. Like one time Prabhupada was giving a famous lecture at some temple in America, and he was describing how to get back to the spiritual world, you have to be completely cleansed of all material attachments, and you have to have pure love for Krishna. Then and only then can you go back to the spiritual world. All material qualities have to be gone from the heart. И однажды мы слушали лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он говорил, что для того, чтобы обрести прему, любовь к Богу, вы должны полностью очиститься свое сердце от всех материальных желаний и привязанностей. So as he was looking at the audience of his young disciples in the 1970s, you could see they're all thinking, well, I'm never going to make it in this lifetime. И это было все в 70-м году. Он смотрел на аудиторию, и по глазам присутствующих было видно, что у них есть лишь одно внутреннее убеждение, что в этой жизни с ними это точно не произойдет. At this point, Prabhupada was just finishing the lecture, stressing, all material attachments have to go, and they were like, so then Prabhupada, as he finished the lecture, he kind of stood up and he threw his chadar over his shoulder. He said, all right, at least 86% your heart has to be purified. И когда Шрила Прабхупада, он так завершал очень ярко свою лекцию, говоря о том, что все материальные желания должны вас покинуть, но видел отклик от аудитории, поэтому он немного смягчился, закинул чадр себе так на плечо, встал и сказал: ну хорошо, 86% хотя бы. But he could see that a lot of the devotees weren't like, oh, I'm not going to even get there. So then he said, all right, at least 75%, nothing less. И он тогда видел, что даже вот это 86% на преданных не подействовало, и они все еще сомневались. И он тогда подумал и сказал: ну хорошо, на 75% отпустить все материальные желания, но не больше, чем это, не меньше, чем это. Это такая уникальная милость Прабхупады для всех нас. So sometimes it is that the child becomes the deliverer of the family, putra. И иногда путра, ребенок, становится тем, кто освобождает свою семью. One who delivers the parents from hell. Тот, кто освобождает своих родителей из ада. So we see here this young girl, Karmati Bai, she was the one who gave her father a deity. Usually it's the parents who give the child a deity. Here she's giving the father a deity. And that act of divine love, what better gift can you get than Krishna from anyone? This had a profound effect on him. It's miraculous how a conditioned soul turns around once again. And therefore many devotees, when they are interviewed, they talk about how they became devotees, because it's such a profound moment. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lata Bij. We may not be very advanced, but we know that was a special moment. That Krishna is representative, they just turned us around. Krishna, yes, keep going.
It's a profound moment in our existence. It's something mystical. We've all experienced it. Therefore, we have faith in the process of Krishna consciousness. We've experienced something deeply mystical, devotional. И обычно случается так, что родители дают своему ребенку божество, но в этот момент она, руководствуясь божественной любовью, дала божество своему родителю. А какой лучший подарок мы можем получить, чем самого Кришну нам в руки? И это и есть тот мистический поворотный момент в нашей истории. Об этом очень часто делятся в интервью многие преданные. Они помнят именно тот поворотный момент, когда они жили свою материальную жизнь, и вдруг они обратились обратно к Кришне. One of my godbrothers wrote a song, Mangalananda. И Мангалананда, мой духовный брат, написал одну Actually, из he wrote the песен. music. It was Petit Pavan or Petit Udaran who wrote the score, wrote the... И Падит Ударан, он написал ноты для этой музыки. O Paramahansa of the nectar lake, did you your own to love forsake, leaving his fresh and fragrant lotus breast, to come to this world in birth and death? As this, how's the rest of it go? I forget the last line. Is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known. Have you come to take me home? Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. О, дорогой Парамахамса, ты спустился в этот мир, пришел в нашу обитель, и я молю тебя забрать меня. Это сложный случай, но протяни мне руку помощи и забери меня с собой. So like that, we're delivered by mercy. So that the father of this young girl, he had a change of heart, and it's described, he went back to his town, and he stayed in his house, gave up his work and profession, just depended on donations from the local people, and he worshipped that mud deity day and night. И также изменило сердце этого отца. Он пришел после встречи с своей дочерью домой, в свой дом, и начал поклоняться Кришне, божеству. Он оставил свою работу и профессию, и теперь жил лишь на пожертвования. You know, he was an important part of the society, but he stopped working. He just worshipped the deity all day. И он был важной частью этого общества, у него была какая-то должность, но он все забросил, стал просто поклоняться божеству. So one day the king noticed, and he said to his chief minister, you know, I've not seen Karmati's father for some time. Why is he not coming to court? Go and bring him here. So he sent his messenger to ask why Karmati Bai's father was, you know, not performing any of his duties in the city. И однажды царь заметил, что давно не видел при дворе Камати Бая, отца его. И тогда он свою охрану позвал и попросил пройти проверить, в чем же дело, почему он не приходит на работу. So he came in her father's home and he's doing puja to the Они deity. пришли в дом ее отца и увидели, как он сидит и просто пуджу проводит. So, you know, etiquette, he waited. The messenger waited, and the puja is still going on. И есть такой этикет ждать, если пуджа идет, и поэтому посланник ждал, пуджа продолжалась. 1 hour, 2 hours, Час, 3 два, hours, 4 три, hours. 4. And her father, the tears are flowing from his eyes while he's worshiping the deity. И отец продолжал поклоняться божеству, и слезы лились из его глаз. So the messenger, you know, after a few hours said, "Sir, excuse me, sir." И посланник уже не выдержал и так говорит: извините, сэр, можно вас? А папа продолжил арати. The king wants to know why you're not attending the court duties anymore. И тогда он спросил: а все-таки царь хотел бы знать, почему вы больше не исполняете свои обязанности при дворе? So her Karmati's father just, you know, he's still doing the artik, but he turns to the messenger and he says, like my daughter in Vrindavan, I am now the servant of the King of Kings, Shri Krishna. И тогда он повернулся к охраннику, к посыльному и сказал, что подобно моей дочери во Вриндаване, я теперь служу царю всех царей Шри Кришне. So the messenger went back to the king. He said, I don't know, he's gone crazy. He said something about Vrindavan and he's serving the King of Kings. I'm sorry, King. His Krishna in Vrindavan. And he got this from his daughter?
И когда посланник пришел к царю, он сказал, что там что-то невообразимое происходит. Он что-то бормотал по поводу того, что он поклоняется какому-то царю царей Кришне, и что он теперь как его дочь из Вриндавана, и что на самом деле Кришну ему дала его же собственная дочь. So the king said, that little Karmati Bai, that little girl I took off the streets and brought into my palace, she's causing such a disturbance in my kingdom now. I'm going to go bring her back from Vrindavan. What is this Vrindavan? И тогда царь немного разгневался, он подумал, что как, это вот такая маленькая девочка, такая милашка, которая у меня во дворе тут играла, и она теперь такие беспокойства всем приносит. Я пойду в этот самый, как его там, Вриндаван, и заберу ее обратно. So he assembled a small army. И он собрал небольшую армию. And they set off on their mission to bring Karmati Bai back to her town. И миссия была такова, чтобы вернуть Кармати Бай в этот город. And he got to Vrindavan and he said, where's this Karmati Bai? Oh, Mataji, she's doing puja on the banks of the Brahma Kund and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. He said, yes, for only a few more minutes, I'm going to go and convince her to come back to her village. И он приехал и спрашивает, а где тут Кармати Бай? И все местные сказали, Матаджи на Брамакунде совершает свой баджан, повторяет святые имена и делает арати. А царь сказал, недолго я осталась, я сейчас приеду и заберу ее с собой в город. So, all the horses and the king's men, they rode to Brahmakund, and it's kind of a little valley in those days. There was a rise. So they got to the rise, and the king said to his soldiers, you wait here, I'll just be a couple of moments. И вот представьте, вся эта армия во главе с царем, они подъехали в небольшое место около Брама-Кунды. Она была где-то внизу, они туда посмотрели, увидели ее. Царь жестами показал своей армии, что не волнуйтесь, оставайтесь здесь, я на пару минут всего, сейчас я вернусь с ней. In all his royal clothes, he has his royal clothes studded with diamonds and rubies and big rings, and he's got his sword here and his crown, and he's walking and he's looking like, this is really a dusty little village compared to my royal palace. How could this girl be happy here? И представьте, такой могущественный царь, одетый в царские одежды, с украшениями на пальцах, с таким кинжалом. И он ступает по пыли Враджа, осматривается вокруг, все кажется ему очень бедным, ветхлым. И он говорит, что как она здесь может быть счастлива, а не у меня в городе. So she was chanting on the banks of the Brahmakund there, and her japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. So he tapped on their shoulder from behind. He said, Karmati Bai, it's the king. So she turned around, she said, Radhe Radhe, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. И затем он подошел к ней и похлопал ее так по плечу и сказал, что Кармати, это твой царь. И она такая повернулась на него, повторяла мантру и сказала ему, о, рада, и опять продолжила свой баджан. So she said, yes, what to speak of your, well, he said to her, how can this dusty village of Vrindavan compare to the royal opulence of my palace where you once lived, dear girl? И он задал ей вопрос, а каким образом ты счастлива в этой пыльной деревне Вриндавана по сравнению с моим царским богатым дворцом? So this time she didn't look around, she just kept staring at the sacred waters of Brahmakund, chanting. И в этот момент она даже ему не ответила, не повернулась, она продолжала смотреть пристально на воды Брамакунды. And even without addressing him by name, she said, what to speak of your palace, the opulence of just one grain of dust from this spiritual abode of Vrindavan is more precious than the entire opulence of the material creation, for it alone can bestow prema upon a pilgrim. И даже не обращаясь к нему, не называя его имени, она просто, глядя на воду, сказала, что уж говорить о твоем дворце. На самом деле ценность одного грамма этой пыли, которая приходит к нам из духовной обители Враджа, является более ценной, чем все богатство этого материального создания. И потому что только это может даровать прему на паломника. And at this moment, a change came over the king. И услышав это, у царя что-то изменилось.
This is how devotional service works. It goes from one person to another person to another person to another person. This is how the mercy flows. И таким образом передается умонастроение преданного служения от одной личности к другой личности. Все это течет. It describes, right, at that point, the king didn't bother to try to convince her anymore. He just remained silent, thinking of the wisdom that she shared with him. И в этот момент царь замолчал и начал думать о той мудрости, которой она сейчас с ним поделилась. Lava Matra, it's described just one moment's association with a sadhu or a sadhvi can begin one on the path of devotional service. It's mystical. Одна секунда общения с саду или садхви, лава матра, да, то есть и вы начинаете свой путь в преданном служении. That's why it's so important that we, as humble representatives of Srila Prabhupada, we go out into the world and in a variety of ways we spread Krishna consciousness because it's destined to spread. It's the desire of Mahaprabhu, and we should feel very fortunate to simply be instruments in his hand. That's our qualification for advancing more in devotional service. But it will spread to every town and village. И поэтому, будучи частью этого общества, мы очень любим выходить на улицы к обычным людям, потому что мы являемся представителями Господа Чайтаньи и инструментом в руках Шрилы Прабхупады, потому что есть предсказание, что это движение распространится в каждый город, в каждую деревню, и благодаря проповеди мы таким образом сами прогрессируем. So, one of the first symptoms of devotional service is one feels remorse, like, I've really wasted my life. I better get serious about Krishna consciousness. И первым признаком, что вы идете путем преданного служения, это то, что вы чувствуете раскаяние, что ваша жизнь, прожитая до этого, прошла зря. So at this point it's described that the king started crying, but not in ecstasy here. He just felt such remorse. He felt very bad for trying to convince Karmati Bai to leave Vrindavan and come back to his royal opulence at the palace. So he fell down, he grabbed her feet and begged forgiveness. И в этот момент царь заплакал, но не от экстаза, а от сожаления. Он сокрушался по поводу того, что как он мог пытаться вернуть ее в свой царский дворец. И он стал приносить поклоны, схватил ее за стопы и горько плакал. The beauty of this story, you could say this pastime, is that everyone became affected by Krishna consciousness in some way or another due to sangha, due to association. Sadhu sangha, sarva shashtakoi, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi hoy. It's just magical, and it's so wonderful to be part of this wave of Lord Chaitanya's movement, which is spreading the Sankirtan movement here, there, and everywhere. We're so blessed, we're so fortunate, because the same thing is happening. И прелесть этой истории заключается в том, что любовь к Богу получали все от саду-санги. С кем бы они ни соприкасались, это према передавалось. И это же такая радость, такое счастье быть частью этой волны милости Господа Чайтаньи, которая распространяется по этому миру. Just like you know there's a flu going around, right? I had it for 7 days. A lot of you, 30% of our Perkama party is always sick. It's a nasty flu. It lasts 7 days, right? Fever, headache, body pains, right? Who's had it? Raise your hand. Who hasn't had it? You're going to get it. Just because of we're living in such close association. Devotional service is the same way, but in a good way. It spreads like that. If you just stay in the association of devotees, you're bound to make progress in Krishna consciousness. И подобно тому, как у нас на парикраме распространился грипп, 30% всех преданных у нас постоянно болеют, и я, в свою очередь, переболел вот этим ужасным гриппом. 7 дней он длится, болит тело, температура, голова очень сильно болит. И вот сейчас проголосовали, кто болел, кто не болел, точно заболеют, потому что таково наше близкое общение, да, то есть мы заражаемся с друг другом. И также в преданном служении, то есть общаясь через саду-сангу, передается любовь к Богу. And it's natural that when you get this mercy, you want to reciprocate with the person who gave you mercy. I always say if someone gives you a gift, etiquette is always say thank you. Don't just take the gift and walk away. Thank you, I appreciate that gift, because if you don't say thank you, then how can you expect to get more mercy? So we should always be very grateful
for everything we have in Krishna consciousness. Don't take it for granted. И естественным будет благодарить за ту милость, которую вы получаете. Также, например, когда вам дарят какой-то подарок, я всегда учу своих учеников, чтобы они благодарили, не просто что-то приняли и развернулись и ушли, а поблагодарили того, кто что-то давал, как знак принятия этого и благодарности. I mean, one time Prabhupada gave me his dhoti. I mean, it was in a drawer. He reached in, I was going to France, so to encourage me, he took his dhoti out and gave it to me. Then he said, a gift from a Vaishnava is a very special thing. And then I said, thank you, Srila Prabhupada. And he went, it was like that was the proper conclusion. I just didn't walk away. I said, thank you. He nodded, yes. It was complete. We should always be grateful. И была такая ситуация в тот момент, когда я уезжал проповедовать во Францию. Шрила Прабхупада для того, чтобы вдохновить меня, протянул мне свое дхоти, передал его мне и еще добавил, что подарок от Вайшнава — это очень большая ценность. И я в ответ на это сказала спасибо, Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада одобрительно кивнул мне, потому что это было естественно и правильно поблагодарить Прабхупаду за его дар. And one of the greatest gifts, if not the greatest gift that Prabhupada has given us is the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And the benefits from that, we could go on for hours, the benefits from that are so great. It said, therefore, the disciple can never repay the debt to the spiritual master. We have to go on our whole existence. Thank you, thank you, thank you, thank you to all our spiritual beneficiaries. А самый большой подарок, который нам сделал Шрила Прабхупада, это он дал нам Хари Кришна Маха Мантру. И поэтому говорится, что мы никогда не способны отплатить тот великий долг, который у нас есть перед духовным учителем за то благо, которое мы получаем, обретая мантру. So it was only natural that the king, he started crying out of remorse. How foolish I was. Grabbed her feet, asked for forgiveness, and then he said the appropriate thing. He said, "How can I serve you?" И поэтому естественным образом, когда царь почувствовал раскаяние, плакал и схватил ее за стопы, извиняясь, впоследствии он спросил, что я могу для тебя сделать, чтобы сгладить это все. Because service is a way of expressing our gratitude, and even more so, service is a way of expressing our love. Как я могу послужить тебе, чтобы выразить свою благодарность? Потому что помните, что служение — это благодарность за что-то, либо как проявление любви. So she's a Vaishnavi, renounced, she doesn't need anything. She just says, Radhe, Radhe. И, конечно же, она отреченная Вайшнави, ей ничего не нужно, на что она ответила только «Раде, Раде». So he got up to leave, and she said, wait a minute. И он уже поднялся, чтобы уйти, но она сказала: подожди минуту. Because she's not thinking in terms of herself, but wait a minute. What service can he do for the Lord to make progress? Она совершенно не думала о себе, но она подумала о том, какое служение может выполнить царь для того, чтобы духовно спрогрессировать. She said, yes, there's something you can do. You can make a temple for my Lord here in the banks of Brahmakunda. И она сказала, что да, есть что-то, что ты можешь сделать для моего Господа. Построй здесь храм для него на берегу Брахмакунды. And so it came to pass, a beautiful temple was constructed by that king on the banks of Brahmakunda. И через время был построен великолепный храм на берегу Брахмакунды этим царем. From what? From the devotion of Karmati Bhai and the eagerness of the king to start to do some devotional service, like we see, Madan Mohan temple. Sanatana Goswami had no money, he had nothing, but the pastime was such that someone came along, appreciated some advice from him, and that wealthy merchant built that beautiful Madan Mohan temple, which is still there. И все это произошло благодаря преданности Кармати Бай и желанию этого царя начать преданное служение. Таким образом возник храм, подобно тому, как, например, возник храм Мадана Махана. У Санатана Госвами не было никаких средств, но у него было желание построить храм, и появился тот богатый купец, который смог это все сделать. So that as that temple was being constructed, it's a big construction. She just stayed a few meters away on the bank because she was so attached to that place. You could just see this old Mataji, Hare Krishna, Ram Ram, Radhe Radhe.
while the whole thing was being built, she stayed on the same banks chanting Hare Krishna. И в тот момент, как происходило строительство этого храма, она была так привязана к этому месту, не хотела никуда уходить, поэтому неподалеку сидела и продолжала воспевать свой баджан. Unfortunately, that temple was destroyed by invaders, foreign invaders, later on. But there's one little remnant of that temple that can be seen very near to that Ranganath temple complex we went to. A portion of that temple is still there. I went there and paid my obeisances to that few bricks that are there. И, к сожалению, через какое-то время захватчики разрушили этот храм, и его остатки можно видеть в комплексе, вот куда мы ходили, храмовый комплекс Рагунатха. И там есть часть стены этого храма. Я, когда приходил, выражал свои поклоны этому сооружению. And Karmatibai's Samadhi is near Brahmakund, and one, forget what it's called, it's an institute here in Vrindavan, they renovate holy places. They've made a diorama of her doing japa at Brahmakund. И также, если вы придете на Брахмакунду, вы увидите там диораму Кармати-бай, которая сидит, совершает баджан на Брахмакунде. Этим занялся один из институтов, они все тут реставрируют во Враджи. Вот они в честь нее это сделали, а также там есть ее самадхи. Now she gave many instructions to the king, which I take as instructions to ourselves as well, because she was such an elevated saint. И она дала много наставлений этому царю, и эти наставления я принимаю как наставления и мне, потому что они очень помогают, вдохновляют духовно развиваться. Very much in the same way, an instruction that the spiritual master gives to one disciple can be applied to all the disciples. И подобно тому, когда духовный учитель дает наставление определенному ученику, оно важно для всех учеников. And I was very much impressed, although she lived in this great opulence, for so many years. When she came to Vrindavan, she considered the dust of Vrindavan to be more important than all that royalty. I was thinking, I wish I could see the dust of Vrindavan in the same way. И несмотря на то, что она пришла из царских условий, она очень бережно относилась к пыли Враджа и считала ее самым великим достоянием. И я молился и думал, что было бы здорово, чтобы я также воспринимал пыль Враджа. So to increase my shraddha, my faith in Brajrenu, I started looking for verses after hearing this pastime about the glories of the dust, the dirt, Chintamani of Vrindavan. И для того, чтобы увеличить свою шрадху, я стала искать в священных писаниях те стихи, которые проставляют Враджарену. And I was thinking, although this lady lived hundreds of years ago, she's still inspiring me now in 2022 in my devotional service. This is the power of our saints. И представьте, какое могущество есть у этих святых личностей, потому что она была здесь 500 лет тому назад, а сейчас я сижу в 2022 году и получаю огромное вдохновение от того, что читаю то, что она написала. So I found a beautiful verse in Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам я также нашел прекрасный стих. By her mercy. Это по ее милости. Bhagavatam 10:30-29. Это Шримад Бхагаватам 10:30-29. The dust of Govinda's lotus feet is so sacred that even Brahma, Shiva, and the goddess of fortune Rama take that dust on their heads to dispel sinful reactions. О, подруги, пыль со стоп Говинды столь священна, что даже Брахма, Шива и богиня Рама, желая избавиться от последствий своих грехов, посыпает этой пылью свои головы. And then I came across this amazing lecture by chance. Of course, nothing happens by chance even in the material world, what to speak in Krishna consciousness. But I came across this lecture where Srila Prabhupada is addressing the importance of this dust that you're sitting in right now. И по какой-то случайности, конечно же, это огромная милость Шрила Прабхупады, я нашел ту лекцию, где он говорит о той пыли, на которой вы сейчас даже сидите. Prabhupada was in Hyderabad. He was giving a lecture, sitting on the ground and at the farm in Hyderabad. И Шрила Прабхупада в тот момент сидел в Хайдарабаде на земле и давал эту лекцию. And by hearing this, your appreciation, your attachment for the dust of Vrindavan is going to be magnified 10 million times. I promise you.
И когда вы услышите то, что он сказал, что ваша благодарность и ваша любовь по отношению к пыли Враджа увеличится в сотни раз. Prabhupada said there, if you want something from this dust in Hyderabad, you can't get it, because this dust is material. But in Vrindavan, even from the dust, if you want anything, it will be delivered immediately. И он Take some сказал, dust now, put it on your head. пожалуйста, сейчас возьмите пыль и положите себе это на голову. И Шрила Прабхупада говорил, что если вы хотите что-то от этой пыли в Хайдарабаде, вы ничего не получите, потому что эта пыль совершенно материальна. Но если вы хотите что-то от пыли Враджа, то это немедленно произойдет. If you want something from this dust in Hyderabad, you can't get it, because this dust is material. But in Vrindavan, even from the dust, if you want anything, it will be delivered immediately. Если вы хотите что-то от пыли, которая сейчас есть в Хайдарабаде, то вы ничего не получите, потому что это совершенно материальная пыль. Но если вы находитесь во Вриндаване и что-то хотите, то даже пыль доставит вам это немедленно. Now I learned it previously here in Vrindavan, because people know the benefit of this dust. There used to be a festival called Dulot Utsava. И во Вриндаване жители прекрасно знали о могуществе пыли, Враджи, поэтому здесь периодически ежегодно проходил фестиваль Дулот Утсав. Dulot Utsav, it should be revived. И это Дулот Утсав, и на самом деле нужно возобновить такие In the old фестивали. days, the Brajabasis, they'd all come together with mridangas and kartals and bugles and so forth, and they would do parikrama around Vrindavan with a specific purpose of picking up big bunches of dust and throwing at each other in a playful mood. The whole parikrama, Hare Krishna, Hare Krishna. They go around Vrindavan, they pick up the dust, pour it on their heads, they throw it at each other for hours and hours and hours. Brajrenu, because Prabhupada said, you can be delivered immediately by this dust. Chintamani. И было время, когда жители Враджа, они обходили Вриндаван парикрамой, одновременно с этим играли на музыкальных инструментах. Это было все очень весело, шумно. Они также брали эту пыль и омазывали друг друга, кидались этой пылью, потому что они понимали ее могущество. Не зря Шрила Прабхупада говорил, что это пыль Чинтамани. They would roll in the dust and they would bring big pots and they would collect the dust in the pots and then pour it over everybody else's head. No one would go, no. They go, come on, Brajrenu, more. И они Life is short and then you die. You have to take full advantage, especially here in Vrindavan. И они катались в пыли Враджа, и у них были такие большие горшки, они наполняли их песком Враджа, осыпали друг друга, никто не говорил, ой, нет. Они все, наоборот, распахивали объятия и кричали мне, давайте, потому что они все понимали могущество Враджа. И помните о том, что жизнь коротка, сначала ты родился, и потом тут же умер. И поэтому пользуйтесь моментом, особенно когда этот момент у вас во Вриндаване. So dul means dust and lot means rolling or playing. И ду означает пыль, а лот означает валяться. So Dulot is the festival of rolling and playing in the dust of Braj. И дулот означает играться или кувыркаться в пыли Враджа. Now you're going to have this opportunity, a lot of grass here, but tomorrow we're going on Govardhan Parikrama. There's lots of dust there, so I don't want to see any hesitancy after hearing this. How glorious is the dust. You have to roll and throw the dust at each other tomorrow on Govardhan Parikrama. И сегодня у нас здесь трава, но завтра мы все идем вокруг холма Говардхан, там очень много песка, поэтому я не хочу на ваших лицах видеть какое-то пренебрежение или неуверенность, нужно или не нужно. Мы завтра все будем купаться в пыли Враджа вокруг Говардхана и кричать Харибол. Here's a nice verse in Braj Bas language, that beautiful dialect they have here. Here's a nice verse in Braj Bas language that just glorifies Brajrenu, the dust. И сейчас я хотела прочитать вам шлоку, она на Браджабасе написана, и она прославляет пыль Враджа. Mukti kahe gopal so, meri mukti bataye, Braj Raj ud mastak lage,
Mukti mukt hai jaye. Goddess Mukti asked Gopal Krishna, "O Gopal, I am liberating everyone, but who will liberate me?" И богиня Мукти спросила Кришну Гопала: «О, Гопал, я освобождаю всех, но кто же освободит меня?» This is liberation herself personified. Mukti, liberation. She's asking Krishna, "Hey Gopal, I'm liberating everyone. Who's going to liberate me?" Это олицетворенное освобождение. Она, обращаясь к Гопалу, говорит, что я освобождаю всех, но кто освободит меня? So Gopal Krishna, he said, if one particle of the dust of Braj will touch your forehead, you Mukti, you'll also get liberation. И тогда Кришна Гопала отвечает: если частица пыли Враджа коснется твоего лба, то ты, Мукти, тоже обречешь освобождение. That's liberation's only hope. She's giving liberation. Who's going to liberate her? One speck of dust from it. Not only do we get liberation, it's the source of prema, and it's the source of residence, eternal residence in Vrindavan, because Brajavena is one of the five personalities who grants us residence in Vrindavan forever and forevermore. И представьте, она сама олицетворенное освобождение, она освобождается благодаря пыли Вриндавана. И пыль Вриндавана, она не просто освобождает, она также дарует нам прему и дарует нам вход на Галоку Вриндавана, потому что пыль Враджа является одной из 5 личностей, которые даруют вход во Вриндаван. In olden days, it's said that, when they're farming or they're going about your business, every day people would lean over, throw a pinch of dust into their mouth. I haven't seen that in recent times, but that's how much faith in the days of yore people had in the Braj. They'd just be in the farm, or on the way to school, they eat a little dust. И раньше это была вполне традиция, когда жители Враджи, неважно чем они занимались, были бы они фермерами или шли в школу, они съедали немного земли Враджа, пыли Враджа, потому что у них была полная вера в нее. Сейчас уже такое редко встретишь. And we also hear how one time even Krishna ate dirt. И мы с вами наверняка слышали все о том, как однажды сам Кришна ел пыль или глину. Last Kartik or 2 Kartiks ago during the pandemic, I was going on Parikrama, and there were some Brajabasis. They were on the Parikrama mark. They were spontaneously doing this theater. И я во время пандемии обходил Вриндаван Парикраму и поравнялся с местными бриджабаси, которые очень спонтанно начали делать театральное представление. On the side of the road, this spontaneous theater. A few pilgrims had stopped to watch it, so I was with one devotee who spoke, spoke Hindi. So I said, no, actually it was a Braj. And I said, can you translate what they're saying? It looks like a really fun theater. И я увидела, что это такой переходящий театр. Они просто спонтанно начали делать какую-то пьесу, показывать. Я был вместе с одним преданным, который говорит по-хинди, и я задала ему вопрос: ты можешь мне перевести, потому что похоже, что, интересно там что-то происходит. So here's a few lines in conclusion now. Here's a few lines from that theater just to help us understand this dust, which this wonderful devotee she was reminding us of. И сейчас я хочу поделиться несколькими строчками, которые мне удалось услышать из этой театральной пьесы «На дороге». This was the dialogue. Это был диалог. Mother Yasoda asked Krishna. И мама Яшода спрашивает Кришну: Lala, your brother Balaram said that you have eaten some dust. Why would you do that? I always arrange for you to eat butter and curd. Why would you eat the dust of Braj? This is how they were acting. И там была мама Яшода, она обращалась к Кришне, и она говорила: Лала, Баларам мне сказал, что ты ел землю, а зачем ты ее ел? Я же каждый день тебе готовлю масло и йогурт. So Krishna replied to Mother Yasoda. И Кришна ответил мама Яшоде: Jo ras nai mishri makan me, jo ras nai chapan drakan me, vo ras braj raj ke chakan me. I think my Braj Basa is getting good. He said to his mother, this taste of the dust of Braj is not found in sweet butter and milk, neither in the 56 tasty kinds of foods you offer me.
И он ответил, что мама, вот такой замечательный вкус земли, он не сравнится ни с каким твоим йогуртом, ни с каким твоим маслом, а также я не могу получить этот вкус даже из 56 подношений, которые ты мне делаешь. And we'll finish with a nice prayer from the devotee we're often quoting these days, Hari Suri. He's a Vaishnava poet from several centuries ago. He wrote a very beautiful prayer. А закончим мы замечательной молитвой известного поэта Харишаури, который писал ее несколько столетий назад. Listen to this. И послушайте. Krishna, you bless the residents of earth with the dust of Braj. We who are in the heavenly planets feel cheated because we have never received it. Dear Lord, there are devotees in the lower planetary systems also, like Bali Maharaj, who also feel cheated that they have not received this dust of Vrindavan. Please be merciful upon us all. You have here. И здесь следующий перевод. Кришна, ты благословил всех жителей Земли этой пылью Враджа, а мы на райских планетах чувствуем, что ты нас обманул, потому что у нас ее никогда не было. Дорогой Господь, твои преданные на низких планетных системах, тоже у них этого нет, такие как Бали Махарадж, они тоже чувствуют себя обманутыми, потому что они никогда не получали пыли Вриндавана. Пожалуйста, будь милостив по отношению к нам. So let us thank these great Vaishnavas and Vaishnavis of yore for their wonderful lives of instruction and the instructions they have given us in their beautiful words, Rasa, touch Bibi, and Karmaiti Bai. И давайте поблагодарим всех присутствующих здесь великих вайшнавов, слова которых и поэзию которых мы сегодня слушали для своего вдохновения.